Okay, so minimum 1, maximum 3. இப்போ I will click generate. Third, so I will take this one. நிறைய things உங்களுக்கு சும்மா சொன்னால் புரியாது. Okay, I have to show it to you practically. 90% இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலுக்கு we are getting 13 samples. If you wanted more confidence அப்படின்னா that formula will throw us more samples. Hello everyone, இன்னைக்கு essay 530 பார்க்க போறோம், which is about audit sampling and இதுல வந்து we are going to break the discussion down in 3 ways. ஒன்று, இதுல நிறைய வந்து ஜென்ரல் டிஸ்கஷனாக இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான். சாப்டர் 1லயே நம்ம வந்து inherent limitations of audit படிக்கும்போது we learned something called nature of audit procedures. Audit procedure நேச்சரே எப்படி தான், which wherein we use sample யூஸ் பண்ணுறதுனால we are not able to give 100% assurance. First chapterல இருந்தே நமக்கு தெரியும் we use samples. Okay, so அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்க போகுது ஜென்ரல். and then நிறைய விஷயம் வந்து எக்ஸாம் ஓரியன்டாக இருக்கும். எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இந்த சாப்டரில் வந்து ஐசிஐ அடிக்கடி எவ்ரி டைம் they ask at least 4 marks. Last time I guess they asked for 8 marks. I'm not sure. Okay, so அடிக்கடி இந்த சாப்டர் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறான் ஐசிஐ. ப்ளஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து இட் வில் சீம் வெரி அப்ட்ராக்ட். ஓகே, சாம்பிளிங் ரிஸ்க்னு சொல்லுவான். சாம்பிளிங் ரிஸ்க்கும் சாம்பிளிங் மெத்தட்ஸ்க்கும் என்ன கனெக்ஷன், நிறைய விஷயம் வந்து அவன் சொல்லுவான். விச் நீட்ஸ் உங்களுக்கு அது புரியணும் அப்படின்னா யூ நீட் சம் ப்ராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இந்த சாப்டரில் வந்து நிறைய விஷயம் வந்து சும்மா பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். பேசினால உங்களுக்கு புரியும், அதெல்லாம் பேசிட்டே போயிடுவேன். எங்கே எக்ஸாம் ரிலவன்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ, எக்ஸாமோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம், நுவான்சஸ் எல்லாம் அங்கே இறங்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே அண்ட் நிறைய திங்ஸ் உங்களுக்கு சும்மா சொன்னால் புரியாது. ஓகே, ஐ ஹாவ் டு ஷோ இட் டு யூ ப்ராக்டிக்கலி. ஹவு வி டூ இட் இன் Big 4, Big 5 அப்படி சொல்லலாம். உங்களுக்கு நிறைய கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கும். அந்த கான்டெக்ஸ்ட் அப்படியே உங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் கொஸ்டின்ஸ் as part of your answer இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு நோ த கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ நிறைய கான்டெக்ஸ்ட் பில்டிங்கும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆஸ் aforesaid இதில் நிறைய வந்து ஜென்ரல் டாபிக் இருக்கும் which we already know that we use sampling பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே தெரியும். ஓகே, ஸோ சாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து they ask you to check the quality of 10 lakh biscuits. ஓகே, ஸோ 10 lakh பிஸ்கெட்ஸோட குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீ வில் யூ டூ இட் எவ்ரி பிஸ்கெட் பை பிஸ்கெட் பண்ணிட்டே போவியா நீ? இட்ஸ் நாட் எஃபிஷியன்ட். லூஸ் சுத்தணும் அது, ரைட்டா? ஸோ எஃபிஷியன்சினா என்ன? இன்புட் கம்மியாக இருக்கணும் பட் அவுட்புட் நிறையா இருக்கணும். ஓகே ஃபைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மா வந்து ஏதோ புது டிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா she doesn't ask இந்த ஃபுல் டிஷ் நான் செஞ்சுருக்கேன், இது ஃபுல்லாக நீ சாப்பிட்டு சொல்லி எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. she will give you a spoon. இதுதான் சாம்பிள். ஓகே, ஸோ யூ டேக் தட் சாம்பிள், யூ கன்சியூம் த சாம்பிள் அண்ட் மேக் கன்க்ளூஷன் அபவுட் த ஹோல் பாப்புலேஷன். இன் திஸ் கேஸ் இஸ் வாட் எவர் டிஷ் she made you. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே she made you பிரியாணி அப்படின்னா, ஸோ பிரியாணி அவங்க செஞ்சாங்கன்னா பிரியாணி இஸ் த ஹோல் பாப்புலேஷன். அவங்க செஞ்ச ஃபுல் பாப்புலேஷன், how much so ever she had made, the whole thing is called population. அதில் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் இஸ் சாம்பிள். நீ சாம்பிள் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு யூ ஆர் கிவிங் கன்க்ளூஷன் அபவுட் த ஹோல் பாப்புலேஷன். ஓகே, அதான் சாம்பிளிங், ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இப்போ what happens is
பிஸ்னஸஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசானில் வந்து யூ வில் ஃபைண்ட் 25 lakh சேல்ஸ் இன்வாய்சஸ், 12 lakh பர்ச்சேஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ நிறைய பர்ச்சேசஸ், நிறைய சேல்ஸ் இருக்கிறதுனால, ஸோ வில் யூ பி ஏபிள் டு செக் எவ்ரி திங்? நோ, யூ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு. ஸோ த பெஸ்ட் வே டு டூ இட் இஸ் சாம்பிளிங் ப்ளஸ் internal control. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டே வந்து தே வில் இம்ப்ளிமெண்ட் சம்திங் கால் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுன்னா, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வில் என்ஷோர் தட் மிஸ்டேக்ஸ் ஆல்ரெடி கம்மி ஆகிடும். ரெடியூஸ் த சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் ஈவன் பிஃபோர் ஆடிட்டர் அரைவ்ஸ். ஆடிட்டர் வரதுக்கு முன்னாடியே ஆல்ரெடி கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இட் வில் லெசன் த மிஸ்டேக்ஸ், லெசன் த ஃப்ராட் கண்ட்ரோல்ஸ் அங்கங்கே போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ SA 315 330 அங்கேயும் படித்தோம். என்னென்னா கண்ட்ரோல்ஸ் if it is operating effectively, test of controls பண்ணோம். டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து சரியாக எஃபெக்டிவாக இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் எஃபெக்டிவ்லி அப்படின்னு நம்ம இஃப் யூ ஆர் டிசைடிங், தென் வாட் வி வில் டூ வி வில் ரெடியூஸ் அவர் டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ். கரெக்டாக அதே மாதிரி டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னா வி கேன் ரெடியூஸ் அவர் சாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ. டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் பண்ணும்போது சாம்பிள்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிடுவோம். அதே வந்து கண்ட்ரோல் சரியில்லை அப்படின்னா வி வில் இன்க்ரீஸ் அவர் samples. Same thing what we have learned up till now. This is called risk based auditing. 315 ல risk identify பண்ணோம். risk அதிகமா இருந்தா we will do more testing. Okay, so now the real question நான் சொன்னல நிறைய விஷயம் வந்து சும்மா பேசுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நீங்களும் அதுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. சும்மா நீங்கள் படித்தாலே போதும். பட் சில ஏரியாஸ் இருக்கும், புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், 5 bullet points, 4 bullet points, 3 bullet points. ஆல் தீஸ் கேன் பி ஆஸ்க் ஃபார் கொஸ்டின். இதெல்லாம் எக்ஸாமில் தே won't ask எந்த ஐட்டம்ஸ்லாம். அண்ட் யூ நோ இட் ஆல்சோ, எப்படி வந்தாலும் நீ ஹேண்டில் பண்ணிக்குவேன். இதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, நோ இஸ் ஆடிட் சாம்பிளிங் மேண்டட்ரி? நோ. ஆடிட்டர் டிசைட் பண்ணுறான் நான் சாம்பிள் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஓகே, தென் ஒன்லி திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லி அப்ளைஸ். Scope of SA 530, இதுபடி SA 530 becomes applicable when auditor ஒரு சின்ன கம்பெனி ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவன் டிசைட் பண்ணலாம். ஓகே, பெரிய கம்பெனி அதில் ஆடிட்டர் சொல்கிறேன், ஆடிட்டர் பிளானிங் ஸ்டேஜில் சொல்கிறான் பெரிய கம்பெனி இங்கே சாம்பிளிங் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ வென் ஹி ஹாஸ் டிசைடட் டு யூஸ் சாம்பிளிங், தென் 530 starts applying. Okay, scope will tell when a standard will apply. So whenever he decides that he will use sampling, SA 530 applies. ஒன்றும் பெருசா ஒன்றுமே இல்லை இதில். ஓகே, ஃபைன். Now question is sampling mandatory? We know that when he uses, then it becomes applicable. So it means it is not mandatory. சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குப்பா, சில எஸ்ஏஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் it will be mandatory. For example, SA 501ல there are 3 things. ஓகே, அதில் ஒன்று வந்து லிட்டிகேஷன் அண்ட் கிளைம்ஸ். அதுக்கு சில ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கான். இதெல்லாம் செக் பண்ணு அப்படின்னா எவ்ரி ஆடிட்க்கு மேண்டேட்டரிலி யூ ஹேவ் டு டூ இட். அதுலேயே இன்வென்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, அதுலேயே இன்வென்ட்ரி ஒன்று இருக்குது. அது நீங்கள் if you want to, not if you want to, if inventory is material, then only this part applies. So all this is talked about in scope. Okay, now similarly sampling mandatory appa illa mandatory illa, it depends. Auditor use pannuva, auditor if he wants to use, then he can use. Okay, similarly they do not require the auditor to examine every transaction also. 100% check panna அப்படினு சொல்லல standards. சாம்பிளிங்ல தான் பண்ணணும் அப்படின்னா it's not requiring you also. சாம்பிளிங்ல தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லல. You can. The responsibility of the auditor is to collect enough appropriate audit evidence to express an opinion. So we know SA 500ல சொல்லிருக்கான், audit evidence sufficient and appropriate பண்ண. Sufficient and appropriate நீ பண்ணா audit risk வந்து கம்மி ஆயிடும். Audit risk கம்மி ஆயிடும்னா reasonable assurance கிடைச்சிரும். So this is the whole of audit இல்லையா? Okay, now how that evidence is obtained? நீ sampling பண்ணி obtain பண்ண போறியா இல்ல sampling இல்லாம பண்ண போறியா? It depends on auditor's judgment. Okay, இங்க பாரு, நீ ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணலாம்ல. So there's something called statistical sampling. Okay, இது பார்க்கலாம் இரு.
ஸோ audit sampling allows the auditor அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் அது that content will come again. So we'll see it there then. Okay. Now, audit sampling allows the auditor to examine only a portion of the total population and still obtain sufficient audit evidence or sufficient and appropriate audit evidence to draw a reasonable conclusion about the whole population. When applied correctly, sampling helps the auditor save time, reduce cost, focus on high risk areas, issue an opinion without examining every transaction. So it helps. Okay. இது நீ டப்பா அடிக்கணும். According to SA 530, audit sampling refers to the application of audit procedure. Audit sampling nenapa? It is application of audit procedure only. It is application of audit procedure only, but to less than 100% of items. Less than 99% is less. It is less than. So even is that sampling? Yes, it is sampling. To less than 100% of items within a population relevant under the audit. So ஒரு பெரிய population இருக்கு. For example, இதெல்லாம் வந்து accounts receivable. Okay, customer A, B, C, D, E. Okay, ஒரு பெரிய list. Okay, 27 lakhs worth of account receivable இருக்கு. Account receivable balance sheetல வந்து account receivable எவ்வளவு வரும்? 27 lakh வரும். So அது உள்ள நீ பிரேக் டவுன் பண்ணி பார்த்தா இந்த கஸ்டமர்ஸ் தான் இருக்காங்க, அவங்க as of 31st March 2026 பே பண்ணல. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பாப்புலேஷன். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் பாப்புலேஷன். ஸோ we want to apply some audit procedure into it. என்ன audit procedure? For example, external confirmation. External confirmation is an audit procedure. கரெக்டா? நம்ம வந்து டைரெக்டாக கஸ்டமர் கிட்டே கேட்டுக்குவோம், வாட் இஸ் த பேலன்ஸ் பா அப்படின்னு டைரெக்டாக கேட்டுக்குவோம். கரெக்டா? ஸோ இட் இஸ் அன் ஆடிட் ப்ரொசீஜர். ஆடிட் ப்ரொசீஜர், application of audit procedure to less than 100% is called as sampling. Correct? So 100% na, how many customers are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 customers irukanga. So if we ask all of them, it is 100% testing. Okay, if we are asking 3, inga paru C F I 8 plus 12 20 20 plus 5 25 lakh worth of in account receivable out of 27 lakh. Total பாரு 27 lakh. ஓ, இந்த 3 customers 25 lakh வச்சிருக்காங்களா? So can I test only 3 and say account receivable don't have a material statement? Yes, it is sampling. It is sampling less than 100%. So 100% na 10 க்கும் பண்ணனும் நீ. So I'm doing 3 out of 10, which is 30%. It is sampling. Within a population relevant under the audit, such that all sampling units have an equal chance of selection. Okay, so whatever method you are using to choose, so sample இதில் நான் samples choose பண்ணுறேன், every sample should have equal chance of being selected. So அந்த மாதிரி நீ பண்ணா அதுக்கு பேர் sampling. Okay, such that all sampling units, all the items in the population have equal chance of getting selected or selection. Okay, this is to ensure that items selected represent the entire population, which enables auditor. So நீ சாப்பிட்ற பிரியாணி வந்து you know that biryani on top will be different, the rice will be different, the biryani in center and dish ku கீழ இருக்க பிரியாணி வந்து it will taste different. Oil, texture, aroma and the consistency, it will be different. Top la இருக்கிறது it will look like pale. So நீ டாப்ல இருக்கிற பிரியாணி சாப்பிட்டு can you give a conclusion on the whole biryani? No, you cannot. It is not representative of the whole population. Full biryani ஓட அது representation இல்லை. பட் அதுவே நீ கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற கொஞ்சம் பிரியாணி வந்து நீ எடுத்துட்ட, சென்டரில் இருக்கிற பிரியாணி எடுத்து சாப்பிட்றேன். ஸோ தட் இஸ் representative of the whole population. கரெக்டா? ஸோ செலக்டட் ஐட்டம்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா it should represent the whole entire population. Okay. This is to ensure the items selected represent the entire population, which enables auditor to draw conclusions. So ஒரு audit procedure பண்றதுக்கு முன்னாடி he will have some object, அதாவது
ஐ ஹாவ் an objective. என்ன objectiveங்க? எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பி இது ஆக்சுவலாக எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் objective. ஓகே ஓகே. ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா, this is to ensure that items selected represent the entire population, which enables the auditor to draw conclusions. So I'm selecting these customers. Okay, so if I am doing the procedure on this external confirmation, இதில் இந்த ரெண்டு வந்து கரெக்டாக இருந்தது, இது தப்பாக இருந்தது அப்படின்னா ஐ கேன் மேக் த கன்க்ளூஷன் ஆன் த ஹோல் ஆஃப் ரிசீவல்ஸ். இதில் 3ல் 2 சரியாக இருந்தது அப்படின்னா 10ல். ஸோ ஐ கேன் மேக் கன்க்ளூஷன் ஆன் த ஹோல் பாப்புலேஷன். ஸோ அதான் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ objectiveனா predetermined objectiveனா, so I was doing the external confirmation procedure to get the existence, to know the existence of account receivable. இப்போ I know 1 out of 3 does not exist. Okay, so I can make a conclusion on it. Okay, scope of SF 530, when the auditor decided அவன் யூஸ் பண்ண டிசைட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா it will apply, SF 530 will apply. Okay, this standard deals with the auditor's use of statistical sampling, non-statistical sampling. So there are two types. One, statistical, another non-statistical. Statistics CA foundation la paathuma. Okay, so one is statistical, another is non-statistical. Fine. ஸோ இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆடிட் சாம்பிள் டிசைன் அண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது. சாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வி வில் டிசைன், ஒரு பாப்புலேஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் வந்து வி வில் டேக் சாம்பிள், செலக்ட் பண்ணுவோம் சாம்பிள்ஸ். ஹவு மெனி சாம்பிள்ஸ் வி ஷுட் செலக்ட், அதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, SS 530 will tell. பர்ஃபார்மிங் டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ், டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ். ஸோ அந்த சாம்பிளில் தான் டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் பண்ணுவோம், டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸும் பண்ணுவோம். ஸோ வை ஆர் வி டூயிங் திஸ் பா? வை ஆர் வி டூயிங் சாம்பிளிங்? டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸும் டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் சாம்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிசைன் அண்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம் சாம்பிள். அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பிளில் வாட் எவர் வி வாண்டட் டு டூ, லெட்ஸ் சே வி வாண்டட் டு டூ டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் தான் டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் பண்ணுவோம். டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணுவோம், டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணிக்கும். தென் அதில் வர சாம்பிளோட ரிசல்ட் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஆல்சோ டோல்ட் பை SA 530. SA 530 will guide you on that as well. Okay. Objective. The objective of the auditor when using audit sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from his sample selected. Adha sample we will test, we will give conclusion about whole population. Okay, SA 500 audit evidence deals with, so அதான் நான் சொல்கிறேன்ல, எங்கே வந்து நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் அப்படியே போயிட்டு இருக்கணும். These things are not important for your exam, not that much important. Objective வந்து 3 marks கேட்கலாம், பட் அதுவும் உனக்கு ஈஸியாக புரியும். ஆப்ஜெக்டிவ்னா we know that it is the end destination. We have already discussed objectiveனா என்னன்னா, it is end destination. Requirements will tell you how to go that objective. So end destination SA 530 நீ ஃபாலோ பண்ணனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ரீசனபிள் பேசிஸ் கிடைக்கும். அந்த ரீசனபிள் பேசிஸ் வச்சு நீ கன்க்ளூஷன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். SA 530 ஃபாலோ பண்ணால் உனக்கு ஒரு ரீசனபிள் பேசிஸ் கிடைக்கும். அந்த ரீசனபிள் பேசிஸ் வச்சுட்டு நீ கன்க்ளூஷன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அபவுட் த பாப்புலேஷன். ஸோ வி ஆல்ரெடி saw this. SA 500 audit evidence deals with auditor's responsibility to design and perform audit procedure to obtain sufficient and proper audit evidence. So SA 500 என்ன சொல்லலாம், இப்போ தான் படித்தோம். SA 500 என்ன சொல்லலாம்னா, deals with auditor's responsibility. Auditor is responsible to design and perform audit procedure. அது பண்ணால் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? எவிடன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த எவிடன்ஸ் வச்சு கன்க்ளூஷன் பண்ண போகிறான். கன்க்ளூஷன் வச்சு ஒப்பீனியன் பண்ண போகிறான். வி ஆல்ரெடி saw this. SA 500 ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஓகே, SA 500 lays down the means available to the auditor for selecting the items for testing. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறான்? ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறான், டெஸ்ட் பண்ணுறான். டெஸ்ட் பண்ணும்போது SA 500 only told us that there are 3 ways. ஒன்று வந்து நீ 100% டெஸ்ட் பண்ணலாம், ஒன்று வந்து யூ கேன் டூ
judgment testing, selective testing பண்ணா, or else you can do sampling. So third part sampling தான் in the chapter. So easy, okay, easy. So then population. What is population அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, population refers to the entire set of data from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusions. So இதுதான் population. இது account receivable population. I want to draw conclusions from it. அதாவது என்ன conclusion? I want to see how much, I want to see if these customers actually exist. இது ஃபேக்கா ஆக்சுவலாக எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறாங்களா இந்த கஸ்டமர் எல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் ஒரு ப்ரொசீஜர் டிசைன் பண்ணுறேன். என்ன ப்ரொசீஜர்? எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ அது நான் ஷுட் ஐ சென்ட் இட் டு எவ்ரி ஒன்? 10 இருக்குது, 10 கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு பெரிய கம்பெனியில் 1000 இருப்பாங்க, 5000 இருப்பாங்க. Can I send it to everyone? No. What I can do? I can do sampling. Okay, sampling. Population refers to the entire set of data from which sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusions. I am here to draw conclusions about this whole thing. Okay, so this is called as population. The auditor should select sample items in such a way that the sample can be expected to be representative of the population. நான் இதில் இந்த பாப்புலேஷனில் ஒரு சாம்பிள் எப்படி எடுக்கணும்? It should be representative of the whole population. It should represent the whole population. பிரியாணியில் வந்து டாப் லேயர் நான் எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா it is not representative of the whole பிரியாணி. மிடில் இருக்கிற பிரியாணியும் லாஸ்ட்டில் கீழே இருக்கிற பிரியாணியும் it will be representative of the whole population. So யூஸ்வலாக பிரியாணி செஞ்சதுக்கப்புறம் they will mix. Okay, that is perfect. அதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பார்த்தா it is a representative of the whole population. பட் டாப் லேயரில் மசாலாவே இருக்காது. இட் வில் லுக் லைக் பிளெயின் ரைஸ். அது சாப்பிட்டு பிரியாணி நல்லா இருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டாக அதான் சொல்கிறேன். This requires that all items in the population have an opportunity of being selected. So ஒரு சாம்பிள் if it needs to be representative of the whole population அப்படின்னா எல்லா items in population, every item in the population should have an opportunity of being selected. Every item should have an opportunity of being selected. All these are items. All these items should have an opportunity of being selected. Okay. So biryani mix பண்ணிட்டோம். Now every single rice has a chance of being selected. You can take from anywhere. So அந்த மாதிரி இருக்கணும் population. Okay. Characteristics of an ideal population for audit sampling. Sampling பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இது வந்து 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கலாம். So we will discuss it deeply. Ideal population for audit sampling. Before our auditor selects a sample, they must make sure the population is suitable. Okay, if the population itself is wrong, incomplete or unreliable, even a perfectly selected sample can lead to wrong conclusion. So first population சரியா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். Okay, a good sample can only come from a good population. Okay, fine. ஒன்றும் இல்லை. இப்போ the 3 points, there are 3 points that you need to consider. இந்த 3 features, இந்த 3 characteristics வந்து ஒரு populationல இருந்தா it is a good population, it's a ideal population அப்படின்னு சொல்லலாம். So 1 is appropriateness, இதுவும் ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தான். 2 is completeness, 3 is reliability. இந்த 3 விஷயம் ஒரு populationல இருந்தா it's a good population. Okay, first, the population should be relevant to the specific audit objective. சாம்பிள் எப்போ பண்ண போகிறோம்? சாம்பிள் we will do sampling-னா என்ன? sampling-னா performance of audit procedure on less than 100%. So audit procedure ஒரு சப்செட்டில் பண்ணுவோம். பெரிய செட் இருக்கும், அது சப்செட்டில் we will do audit ஒரு testing. கரெக்டாக? The population should always be relevant to specific audit objective. ஸோ எதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் அதை திங்க் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொசீஜர் எதுக்கு பண்றோம்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm testing if these figures are overstated. So it is a right population. நான் என்ன பண்ணுவேன்? 40,000
எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சிடுவேன். அவங்க சொல்லுவாங்க what is the balance. Okay, so if I want to test over statement, I have to start with the list. First இது பார்த்து இதுக்கு நான் ப்ரூஃப் வாங்குவேன். Okay, if I am doubting over statement, for example, I will ask for all the invoices. இதில் இருக்கிற எல்லா இன்வாய்ஸஸ் காட்டுங்க, இதில் இருக்கிற எல்லா இன்வாய்ஸஸ் காட்டுங்க, இதில் இருக்கிற எல்லா இன்வாய்ஸஸ் காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்பேன். பட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் த லெட்ஜர் ஃபர்ஸ்ட். Okay, if I am doubting over statement. Okay, now imagine this. My audit objective is to see if this is understated. எனக்கு டவுட் என்னன்னா இதில் இது ஆக்சுவலாக 30 lakh அவங்க வந்து they are showing less அப்படின்னு ஐம் திங்கிங். ஓகே, நான் கேட்குறேன் 40க்கு இன்வாய்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு. They will obviously give me for 40 இல்லையா. We are doubting if it is 60 and then they are doing for 40. So if you are doubting if it is understated, this is the wrong place to start. This is the wrong population to test. Yes, instead what I can do, I can just ask for statements, external confirmation. அது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்ப்பேன் if it is right. Okay, so population. So I am thinking the receivables is fake or inflated. இதுவும் ஆல்ரெடி SA 500ல பார்த்தோம். இதே எக்ஸாம்பிள் தான் அகெயின். ஸோ இதான்ப்பா அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் லிஸ்டிங். இப்போ பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இன்னும் டீட்டெயில் தான். ஓகே, டோட்டல் 50 lakh அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்கு. டோட்டல் 50 lakhs அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் இருக்கு. ஓகே, நீங்கள் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? ஸ்டார்ட் வித் த லிஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட் பார்ப்போம். ஓகே, பார்த்தாச்சு. It's your population because every rupee of the 50 lakh rupees is represented here as a line. Correct? எல்லா அமௌண்ட்டும் ஆட் பண்ணால் 50 lakh வரப்போகுது. ஓகே, பிக் சம் பேலன்சஸ் டு டெஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது? 12 lakh இருக்குது. ஓகே, ஹோம் என்டர்பிரைசஸ் இங்கே 8,75,000 இதெல்லாம் பிக் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, எடுத்துட்டு ட்ரேஸ் ஈச் பிக்டு பேலன்ஸ் பேக் டு இட்ஸ் சோர்ஸ் இன்வாய்ஸ். ஓகே, இன்வாய்ஸ் 1004 எடுப்போம், 1003 எடுப்போம். அந்த இன்வாய்ஸ் ரியல்லா, ப்ராப்பர்லி டேட் பண்ணியிருக்காங்களா, இங்கே இருக்கிற டேட்டும் அங்கே இருக்கிற டேட்டும் சேம் இருக்கா, சைன் பண்ணியிருக்காங்களா, கூட்ஸ் ஆக்சுவலி டிஸ்பேச் ஆகிருக்கா, சேல் சொல்கிறாங்க இல்லையா, சேல்னா கூட்ஸ் வில் கோ அவுட். ஸோ கூட்ஸ் வெளியே போகும்போது டெலிவரி சலான் இல்லைனா டிஸ்பேச் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கா செக் பண்ணிக்குவேன். ஓகே, கன்ஃபார்ம் த கஸ்டமர் இஸ் ரியல். ஹவு ஐ கேன் சென்ட் அ பேலன்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர். ஓகே, டு யூ அக்ரி யூ ஓ 12 lakh rupees. எங்கே நம்ம புக்கில் 12 lakh இருக்குது, உங்கள் புக்லேயும் 12 lakh இருக்கா? இஃப் நோவா கார்ப் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் டிஸ்பியூட்ஸ் த அமௌண்ட், யூ ஹவ் ஃபவுண்ட் இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, அவன் 8 lakh சொல்கிறான் அப்படின்னா now you have figured out, discovered an inflation. Check subsequent receipts. இதுவும் ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தான். ஓகே, did Nova Corp actually pay this amount after year end? If yes, good sign, it's real. If the customer never pays and never responds, இதுவும் பண்ணல அப்படின்னா it's a red flag. So the point is you could find only fake and inflated balances by starting with the list, because that's literally where the inflation lives as an entry someone made up. So நீ இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்று பார்க்கணும் அப்படின்னா நீ should start with the list. இங்கே 8 lakhல இருக்கிற ஒரு இன்வாய்ஸ் வந்து they have inflated it to 12 lakh. Okay, this is how they inflate. So if you want to see inflation or overstatement, you have to start with the list. அதான் சொல்கிறேன். பட் இங்கே பாரு, now say account payable shows only 20 lakh, but you suspect the company hid some supplier bills to look like it owes less. அதாவது 25 lakh இருக்கு payables, அவங்க 20 lakh பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நீ நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே this is also again accounts payable அப்படின்னு நினச்சிக்கோ. ஓகே, 25 lakh. So can I ask 4,50,000 இந்த பில் காட்டுங்க? Obviously they will show properly, they will show. It won't find understatement. So this is the wrong place to start அப்படின்னு சொல்ல வரேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் பாப்புலேஷன் சூஸ் பண்ண. நீ ஒரு ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறேன்னா யூ வாண்ட் டு சி சேல்ஸ் இஸ் இட் இன்ஃப்ளேட்டட் ஆர் நாட் அப்படின்னா யூ கேனாட் டெஸ்ட் ஆன் பர்ச்சேஸ் பாப்புலேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அப்ராப்ரியேட் பாப்புலேஷன் இருக்கா அது பாரு. ஓகே, இது லிட்ரலாக சேம் திங் வி saw in SA 500. அதே எக்ஸாம்பிள் தான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் மறுபடியும் கொடுத்துருக்கான். ஐம் நாட் கோயிங் டு டச் பேஸ் அப்பான் இட். சேம் திங் ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ் இன் டீடைல் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் திஸ் நோட். சும்மா உட்காந்து சும்மா படித்தாலே புரியும். ஓகே, ஃபைன்.
completeness. The population also needs to be complete, which means if the auditor intends to use the sample to draw conclusions about whether control activities operated effectively during the financial reporting framework, the population needs to include all relevant items. ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல் இயர் ஃபுல்லாக கரெக்டாக வேலை செஞ்சுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் எல்லா எங்கே அந்த கண்ட்ரோல் செஞ்சுதோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸு எல்லாமே இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கா செக் பண்ணு. இஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் த கன்க்ளூஷன் ட்ரான் அந்த பாப்புலேஷன் வில் பி கன்சிடர்ட் டு பி ரீசனபிள். இது பாரு எனக்கு புரியும். கம்பெனி ஹேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்ப்ளீட்னஸ்க்காக இதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள், சூப்பரான எக்ஸாம்பிள். அ கம்பெனி ஹேஸ் 12 months of payroll records. Okay, the auditor wants to test whether payroll approvals were properly obtained throughout the year. payroll ஒரு அப்ரூவல், இது ஒரு கண்ட்ரோல். அந்த கண்ட்ரோல் வந்து த்ரூஅவுட் த இயர் அதில் ப்ராப்பராக அந்த அப்ரூவலாம் எடுத்தாங்களா அப்படின்னு அவன் பார்க்குறதுக்கு செக் பண்ணுறான். ஸோ டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணுறான். டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து சாம்பிளில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஓகே ஸோ 12 months ஃபுல் 12 monthsக்கு அந்த அப்ரூவல் எல்லாம் கரெக்டாக நடந்தா அப்படின்னு பார்க்குறான். பட் the payroll records for April and May are missing. ஏப்ரல் அண்ட் மேக்கு payroll records இல்லை. ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் அவன் அப்ரூவல் செக் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆர் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன். ஹவெவர் நோ சாம்பிள் கேன் இன்க்ளூட் தோஸ் மந்த்ஸ். ஈவன் இஃப் every selected sample is perfect, the auditor has still no evidence about April and May. Therefore, the population is incomplete. ஆமா, ஏப்ரல் அண்ட் மேல ஒரு இன்வாய்ஸும் இல்லை, ஒரு அப்ரூவல் டாக்குமெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா he cannot say ஏப்ரல் அண்ட் மேல ப்ராப்பராக this approval happened. பிகாஸ் அந்த சாம்பிளை அவன் செக் பண்ணல. அட்லீஸ்ட் சாம்பிள் பேசிஸில் அவன் செக் பண்ணியிருக்கணும்ல. ஸோ he cannot say ஏப்ரல் அண்ட் மேல எஃபெக்டிவாக அந்த கண்ட்ரோல் வந்து வேலை செஞ்சது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஃபைன். Check. Fine. Okay. So then, when performing the audit sampling, the auditor performs audit procedure to ensure that the information upon which the audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate. Okay. Auditor should also obtain evidence about the reliability of the population. In the population வந்து reliable இருக்கா? If population is not reliable with respect to accuracy and source, the sample drawn will definitely be not relevant to the specific audit objective. For example, suppose the company's sales register shows 10,000 invoices. Okay, but later the auditor discovers that, so 10,000 invoices is the whole population. Okay, fine. But later the auditor discovers that some invoices appear twice. Okay, some invoice numbers never existed. Some invoices belong to another company. இந்த 10,000ல சில வந்து இன்னொரு கம்பெனியில் இருக்கிற இன்வாய்ஸஸும் இருக்குது இதில். பட் ஐம் ஹியர் டு செக் சேல்ஸ் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி. ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் சரியா இல்லை, இட்ஸ் நாட் ரிலையபிள். ஸோ கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட். ஸோ ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ குட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின். இது 3 marks கேட்கலாம். அப்ராப்ரியேட்னஸ், completeness and reliability. Okay, fine. So first we will be discussing about population. First we saw population. இப்போ what we are going to see is sampling unit. ஒரு single invoice, for example, எடுக்கிறோம். இது ஒரு single பேலன்ஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் அ பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் இல்லையா? அக்கௌண்ட் ரிசிபிள் இஸ் அ பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம். இது ஒரு கஸ்டமரோட பேலன்ஸ். இது எடுத்தோம்னா இது ஒரு சாம்பிளிங் யூனிட். அப்படியே ஒரு சேல்ஸ், லெட்ஸ் சே வி ஆர் டெஸ்டிங் சேல்ஸில் ஒரு சிங்கிள் லைன் ஐட்டம் எடுக்கணும்னா அது ஒரு சாம்பிளிங் யூனிட். சிங்கிள் சேல், ஒரு இன்வாய்ஸ் will become a sampling unit there. Here this whole customer will become a sampling unit. Okay, we'll discuss what is sampling unit. We'll see what is the definition. Once the auditor identifies the population, the next, இப்போ population identify பண்ணிட்டான். What is population? அதான் ஒரு list of things. Okay, the next step is deciding what exactly will be selected from that population. Okay, these individual items are called sampling units. So இது ஒரு population. இதில் I'm thinking I will take this
இது டெஸ்ட் பண்ணலாம், இது டெஸ்ட் பண்ணலாம், இது டெஸ்ட் பண்ணலாம். Each of these items are called sampling unit. இது ஒரு sampling unit, இது ஒரு sampling unit, இது ஒரு sampling unit. A sampling unit is the individual item selected from the population for testing. ஒரு populationல ஒரு individual item select பண்ணோம்ல, it is called as sampling unit. Sample, basically sampling unit for testing. Okay, it is the selection from the population that is used as an extrapolation of the population. Okay, இதுல அதான் extrapolation na, let's say we took 4 invoices pa, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 invoices. Amount is 10,000 rupees. Invoice 1 வந்து 5,000, 2,500, 1,500, 1,000, total 10,000. Okay, okay, 4 sample இருக்கும். Total receivable வந்து 1 lakh அப்படின்னா, let's say 5,000 was right, இதுவும் ரைட், இதுவும் ரைட். இந்த 1000ல வந்து இட் டிண்ட் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ மிஸ்டேட்மெண்ட் வந்து 1000 ஃபேக் இன்வாய்ஸ் வி காட். ஓகே, ஸோ இந்த 4 சாம்பிள் 10,000 rupees ஒர்த் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் எடுத்தோம்ல, அதில் நமக்கு 1000 rupees நமக்கு மிஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்சது. அதுவே நம்ம ஃபுல் பாப்புலேஷன் எடுத்துருந்தோம்னா வி வுட் ஹவ் காட் 10,000 ஆஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்டாக 10,000ல 1000 கிடைச்சது, 10%. அது ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்ட்ராப்புலேஷன். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த சாம்பிளுக்கே எவ்வளோ வந்தது அப்படின்னா ஃபுல்லாக எடுத்தோம்னா எவ்வளோ வந்திருக்கும், அதுதான் எக்ஸ்ட்ராப்புலேஷன், ப்ரொஜெக்ஷன் அர்த்தம். ஓகே, it is a selection from the population that is used in an extrapolation of the population. Okay, the auditor does not apply audit procedure to the entire population, but instead audit procedure are applied to only to selected sampling units. Based on the results, the auditor draws a conclusion about the entire population. Okay, fine. Why does auditor define sampling unit? Different audit objectives require different sampling units. For example, if the auditor wants to confirm whether customers are actually owe money, customer balances may be the most suitable sampling unit. Yes, இப்போதான் பார்த்தோம்ல, இந்த பாப்புலேஷனில் கஸ்டமர் பேலன்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் சாம்பிளிங் யூனிட். அதுவே ஒரு நிறைய இன்வாய்ஸஸ் இருந்தது அப்படின்னா, if the auditor wants to verify whether individual sales transactions are genuine, individual invoices as sampling units are more appropriate. அவன் சேல்ஸ் செக் பண்ணுவான் அப்படின்னு நினைச்சா சாம்பிளிங் யூனிட், which is a better sampling unit? Invoices. Okay, choosing wrong sampling unit may make audit less effective. Effectiveness success வராது. கரெக்டா? So if you want to make decision, if you're applying audit procedure on existence of audit account receivable na, sampling unit we have to take customer balances. Okay, so if I want to see if he exists அப்படின்னா, I have to take this whole customer balance as a sampling unit. Let's say இதுக்குள்ள நிறைய இன்வாய்ஸஸ் இருக்கு. 40,000 is made up of invoices, கரெக்டா? 20,000, 10,000, 5,000, 5,000. Is invoice a good sampling unit? No, it is not. நான் கஸ்டமர் பேலன்ஸ் செக் பண்ண வந்திருக்கேன். This is not a good sampling unit. Invoices are not a good sampling unit. Customer balance is a sampling unit. So sampling unit எதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, sampling unit உனக்கு சரியான sampling unit எடுக்கல அப்படின்னா you won't get a proper answer also. So you cannot ask, let's say you take sampling unit. Okay, you want to verify if this exists. இந்த 40,000 ஆக்சுவலாக எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுதா அப்படி இல்லையா அப்படின்னு நீ டெஸ்ட் பண்ணுறேன். பட் வாட் யூ டிட் இன்ஸ்டெட், சாம்பிளிங் யூனிட் வந்து இந்த 40,000 எடுக்காம என்ன பண்ணேன், நீ இன்வாய்ஸ் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணேன்னா கஸ்டமர் ஏக்கு வந்து இமெயில் போட்டேன், இந்த 20,000 rupees உங்களுதா அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் he can say the answer, but it does not tell the existence of 40,000 rupees. Okay,
Okay, depends on objectives. Sample must be representative. Sample must be, whatever may be the approach, non-statistical or statistical sampling, the sample must be representative. அதான்ப்பா பிரியாணி மிக்ஸ் பண்ணிடு. Okay, selecting a sample is not enough. The sample should be representative of the whole population. A representative sample is one that reflects the important characteristic of the entire population. It should show the important characteristic of the entire population. The sample does not have to be exactly identical to the population. அதே மாதிரி இருக்கணும்னு தேவையில்ல, பட் இட் ஷுட் ஹாவ் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த என்டையர் பாப்புலேஷன். ஓகே, ஒரு மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்ற அப்படின்னா அதில் இட் ஷுட் ஹாவ் சம் ஸ்மால் பீஸ் அட்லீஸ்ட், அந்த ஃப்ளேவராக வரணும். ஓகே, மேலே இருக்கிற பிரியாணியில் வந்து அதெல்லாம் வராது. பட் இட் ஷுட் பி சிமிலர் இனஃப் தட் த ஆடிட்டர் கேன் ரீசனபிளி யூஸ் இட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் டு ட்ரா கன்க்ளூஷன்ஸ் அபவுட் த ஹோல் பாப்புலேஷன். ஓகே, suppose a company has 12 months of sale transaction, but if the auditor selects invoices only from March, however the sample may not represent the sales pattern for the entire year. Correct? A better sample would include transactions from different months so that conclusions are more reliable. So it should be representative of the whole thing. March la vande some businesses will have more sales in March. So நீ மார்ச் மட்டும் எடுத்து பார்த்த அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த ஹோல் பாப்புலேஷன். யூ ஹேவ் டு டேக் ஃப்ரம் எவ்ரி மந்த். ஓகே, சைஸ். A sample should be large enough to provide meaningful results. Okay, a very small again, this is not a question, part of a question. So we are just discussing. Melotama we are discussing. Okay, it should be representative, yes, and it should be large enough. Okay, checking 2 invoices out of 50,000 is usually too small to draw reliable conclusion. Correct? 50,000 sales இருக்கு, அதில் வெறும் 2 invoice மட்டும் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it is too small, right? Okay, then checking a sufficiently sized sample gives the auditor greater confidence that the conclusion reflects the entire population. Okay, நிறைய sample எடுத்தோம்னா it will give a good confidence. It will give auditor greater confidence. Fine. The exact sample size depends on several factors such as audit risk, the size of population, and the sampling method used. The exact sample size depends on several factors such as the audit risk, the size of the population, and the sampling method used. So, idu nama paaka porom eppadi how I will show you one example also. ஓகே, சாம்பிள் சைஸ் தான் ஒன்றும் இல்லைப்பா, இது ஒரு சாம்பிள் சைஸ். இந்த 10ல் நம்ம 3 எடுத்தோம்ல, 3 இஸ் த சாம்பிள் சைஸ். சாம்பிள் சைஸ்னா என்ன? நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். சாம்பிள் சைஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். ஓகே, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் சச் ஆஸ் ஆடிட் ரிஸ்க். ஆடிட் ரிஸ்க் அதிகமாக இருந்தால் we will take more samples. Again, if the size of the population, it depends on size of population also. 50,000 க்கு வந்து அதிகமாக வரும் சாம்பிள். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் சாம்பிளிங் மெத்தட் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அதில். ஓகே, அது வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபைன், சாம்பிளிங் ப்ராசஸ் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட். இது நமக்கு தெரியுமே, டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ்லேயும் நம்ம சாம்பிள் தான் எடுப்போம். ஓகே, we will take samples only. See, ஆர்டர் ஐடி ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கானா? இல்லை, பார்க்கல, சில சாம்பிள்ஸ் தான் எடுத்திருக்கான். ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள் வந்து சாப்டர் 3ல பார்த்தோம். ஃபைன். ஓகே, அதே மாதிரி டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ்லையும் இது டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ்ப்பா, அது இது கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லை, டெஸ்ட் ஆஃப் அசர்ஷன் லெவலில் வி வில் செக் மிஸ்டேட்மெண்ட்டா, அதுக்கு பேர் டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ். ஸோ டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ்லையும் வி வில் டூ சாம்பிள்ஸ் 1 2 3 அப்படின்னு சாம்பிள் எடுப்போம். ஸோ சாம்பிளிங் ப்ராசஸ் இஸ் அப்ளைட் இன் போத் டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ். இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஓகே, ஹியர் இஸ் வேர் இட் கெட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். சூப்பராக இருக்க போகுது. ஓகே, இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா types of sampling we have to see from going forward. There are two approaches. Statistical sampling, non-statistical sampling. Okay, both are recognized as per SA 530. Okay, the difference is how the samples are selected and evaluated. Statistical sampling liyo, non-statistical sampling liyo idan difference enna, how the sample is selected. ஓகே, இதில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அப்ரோச், மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ரோச் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில். ஓகே, அண்ட் இதோட டெஃபினேஷனும் வெரி சிம்பிள்ப்பா. அதாவது நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கோட டெஃபினேஷன் வெரி சிம்பிள்.
a sampling method which is not statistical sampling method. Okay, so you have to only see, you have to only learn what is statistical sampling. Non-statistical sampling வந்து simple. It's a sampling approach that does not have the characteristics of statistical sampling. Okay, selection and evaluation are based on primarily professional judgment rather than statistical formulas. Okay, சில characteristics இருக்கு, features இருக்கு statistical sampling. அது இல்லைன்னா அது non-statistical sampling. Okay, அது என்ன அப்படின்னா, these are characteristics. இந்த 3 characteristics மூணுமே இருக்கணும். If all 3 are there, it is called as statistical sampling. Okay, a sampling approach is called as statistical sampling only when it has all of the following characteristics. என்ன இருக்கணும்? Random selection of sample items இருக்கணும். Sample items select பண்றதுக்கு it should be random. Every sampling unit has an equal chance of being selected. Okay, for example, a box contains 1000 numbered slips. Okay, every slip, so ஒரு boxல 1000 slips இருக்கு, numbered 1 to 1000 இருக்கு. Okay, every slip நான் randomly எடுத்தேன் அப்படின்னா every slip has an equal chance of being picked. Correct? Every single cheat has an equal chance of being picked. Okay, so every sampling unit has equal chance of being selected. That is called as random selection of sample items. It should be random. The selection should be random. Okay, first characteristics என்ன இருக்குன்னா, it should be random. Okay, so let's say it is not random. You are willfully choosing, இதான் choose பண்ணணும் அப்படின்னு நீ choose பண்ற அப்படின்னா it is not statistical sampling. It is a non-statistical sampling. ஏன்னா அதுல இந்த ஃபீச்சர் இல்லைல்ல, random, நீ ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணல, you are not selecting random. So first statistical sampling இருக்குன்னா it should be random. The selection should be random. If you are looking at something and இதான் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குப்பா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு, ஐம் சேயிங் இதெல்லாம் பெருசா இருக்கு, இந்த 3, I will take these 3 அப்படின்னு சொன்னா this becomes it is not random anymore. It is not random anymore. கரெக்டா? நீ எதுக்கு எடுத்த? இந்த அமௌண்ட் பெருசா இருக்கு, 25 lakh out of 27 lakh are from these 3 invoices only. நீ எடுத்துட்டல 8 lakh plus 12 lakh plus 5 lakh 25 lakh out of 27 lakh. So the selection of these samples were not based on random. நான் ரேண்டமா சூஸ் பண்ணல. Okay, there's something called random number generator. உங்க ஃபோன்லயும் நீங்க போட்டா வரும். ஓகே, ஒரு ஆப் ஸ்டோர்ல போயிட்டு random number generator அப்படி ஒரு ஆப் இருக்கும். அது எடுத்து இந்த நம்பருக்கும் நடுவில் ஒரு ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 4 5 6. ஓகே, நான் ஐம் ஆஸ்கிங் ரேண்டம் பண்ணோம்னா இட்ஸ் அ ரேண்டம் செலெக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங் மெத்தடில் I will show you how it is done. Okay, so statistical sampling first characteristic is the selection of sample items should be random. Okay, use of probability theory to evaluate results வரும்ல, நீ சாம்பிள் ரேண்டமாக எடுத்துட்ட அதில் ப்ரொசீஜர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ டு evaluate results you are using something called probability theory. உனக்கு you were taught this probability theory in CA foundation. கரெக்டா? சும்மா ஒரு சில அதில் இருக்கிற சில விஷயம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ. Fine. So mathematical principles of probability are used to analyze the sample and draw conclusions about the population. I will show you how it is done. Okay, அதான் நான் காட்டினல 10,000 amount of invoicesல வந்து I got 1,000 rupees misstatement. அதுவே வந்து 1 lakh இருந்தா, so it is called as probability theory. Okay, we will see. Fine. Instead of saying I think the sample looks fine, the auditor uses statistical calculation to estimate whether the population is likely to contain errors or not. Okay, we will see what is it. So we have to use one of the characteristics required is that you have to use a probability theory to evaluate results. Okay, measurement of sampling risk. Then we should
அந்த சாம்பிளிங் மெத்தடில் we should be able to measure sampling risk. அதுவும் நான் காட்டுறேன். ஓகே, உங்களுக்கு பார்த்தா புரியும். ஃபைன். ஓகே, the auditor can calculate the risk that sample may not represent the population correctly. The auditor may conclude that there is only 5% chance that the sample has led to an incorrect conclusion. We will see what it is. Okay, sampling riskனா chapter 3ல detection risk உள்ள படிச்சோம். அதாவது சாம்பிள் பண்ணி ஆடிட் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ணோம். எந்த பாப்புலேஷனுக்கு, அதாவது நம்ம சாம்பிள் எடுத்ததில் அந்த சாம்பிளில் மிஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை, எடுத்த சாம்பிளில் மிஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் ரிஸ்க் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சாம்பிளிங் ரிஸ்க். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில் இந்த மூணுமே இருக்கணும், இந்த 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுமே இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, sample items should be randomly selected. Okay, then நீ ரிசல்ட்ஸ் எவாலுவேட் பண்றதுக்கு you are using probability theory, and then you measure sampling risk also. On the sampling methodology la you will consider sampling risk also. I will show you. Okay, so let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so in the 10 irukku, so we will use app called random number generator, for example like this. Okay, like this. So minimum 1 maximum 10 kuduthirukena, I will click generate. It is generate 1 first sample I will take. So let's say I want to choose 3 samples. So first what it has given me 1, so I will take 1. I will choose 1 which is A. Okay, 1. Then I will random generate 5. Okay, 5. Okay, 4. So I will take these 3 now. I will send external confirmation. So statistical sampling la first condition enna, the selection should be random selection of sample items. Okay, 2 is you have to use probability theory. I will show you. And 3 you have to measure sampling risk. I will show you just now. இப்போவே காட்டுறேன் இருங்க. Okay, this is from your study material from CA Foundation. There was something called Poisson distribution. Okay, அது I'm not going to teach you. This is not a statistics class. சும்மா revisit பண்ணலாம், சும்மா மேலோட்டமா பார்க்கலாம். Okay, அதில் I will teach you this now. I will teach you சும்மா உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும். Okay, this method consider this also அப்படின்னு. Okay, அதை மட்டும் காட்ட போகிறேன். The reason why you're taught is because you are going to use. Okay, and similarly in chapter 1 we learn that auditor needs to know statistics under the heading interdisciplinary nature of auditing. That auditor needs to have knowledge of statistical sampling. Chapter 1ல இது பார்த்தோம், interdisciplinary nature of auditing அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் இருந்தது. அதில் auditor needs to know sampling statistics அப்படின்னு படிச்சோம்ல, அதான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் irrelevant for exam, important for discussion. சும்மா இது பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் this is from your CA Foundation. Okay, Poisson distribution. Fine, page number இதுவும் you can take and see, but you will not understand anything. If you have learned properly, you will understand something. Okay, அதில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, ரிலையபிலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. நேச்சுரல் லாக் மைனஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் லாக் 1 மைனஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். உனக்கு சும்மா உட்காந்து பாரு. ஓகே, யூ டோன்ட் நீட் டு லேர்ன் திஸ். இஃப் யூ வாண்ட் 90% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்னா ரிலையபிலிட்டி ஃபேக்டர் இவ்வளோ வரும். இஃப் யூ வாண்ட் 95% கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்னா உனக்கு ரிலையபிலிட்டி ஃபேக்டர் இவ்வளோ வரும். ஸோ இதில் என்ன சொன்னாங்க, மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் சாம்பிளிங் ரிஸ்க். சாம்பிளிங் ரிஸ்க் நான் ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு 90% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வரும்னு நான் சொல்கிறேன்ல, 10% ஐம் லீவிங் ஆஸ் சாம்பிளிங் ரிஸ்க். we know that
ஆடிட் ரிஸ்க்ல வந்து there are two things, risk of material misstatement and detection risk. கரெக்டா? இது we cannot control. We can control this. Okay. So let's say risk of material misstatement is very high. அப்படின்னா I have to reduce detection risk very low. So what I will do, I will take 95% confidence. Okay. So 5% is sampling risk in this case. So let's say risk of material misstatement is moderate. Okay, medium. அப்படின்னா detection risk I will keep it as low, like 90%. 90%ல எனக்கு ரிலாபிலிட்டி ஃபேக்டர் எவ்வளோ வரும்? 2.31 வரும். இது ஒரு ஃபார்முலா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபார்முலா. இது எனக்கு படிக்க தேவையில்லை இப்போ. பட் யூ ஆர் கன்சிடரிங் வாட்? சாம்பிளிங் ரிஸ்க். இதில் 5% சாம்பிளிங் ரிஸ்க் இருக்கும், இதில் 10% சாம்பிளிங் ரிஸ்க் இருக்கும். கரெக்டா? அதான் சொல்கிறான் இவன். ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங் மெத்தடில் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் சாம்பிளிங் ரிஸ்க்கும் இருக்கணும். ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங் மெத்தடில் இது இருக்கும், மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் சாம்பிளிங் ரிஸ்க் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும். ஸோ இஸ் திஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்? எஸ், திஸ் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட். இதில் சாம்பிளிங் ரிஸ்க் வி ஆர் கன்சிடரிங். அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலையபிலிட்டி ஃபேக்டர் வில் சேஞ்ச். பிகாஸ் ரிலையபிலிட்டி ஃபேக்டர் வில் சேஞ்ச், இங்கே பாருங்க, இது ஒரு ஃபார்முலாப்பா. ஓகே. ஸோ 27 லேக்னா டோட்டல் பாப்புலேஷன். இங்கே டோட்டல் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ? வாட் இஸ் த டோட்டல் பாப்புலேஷன்? 27 லேக். அதான் இங்கே எடுத்திருக்கோம். இது மெட்டீரியாலிட்டி லெவல். இதுக்கு மேலே எனக்கு இது போகக்கூடாது, என்ன மிஸ்டேட்மெண்ட் போகக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம போடுறோம். இது 2.31 வந்து ரிலையபிலிட்டி ஃபேக்டர். இது திஸ் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் சிலபஸ். இல்லை. பட் நீங்கள் பாருங்கள், ரிலையபிலிட்டி ஃபேக்டர் இஃப் இட் இஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ வாண்ட் 90% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், ஐம் கெட்டிங் 13 சாம்பிள்ஸ். இஃப் ஐ வாண்ட் 90% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், அதாவது 10% சாம்பிளிங் ரிஸ்க் நான் விட்டுறேன். ஓகே. அப்போ ஐம் கெட்டிங் 13 சாம்பிள்ஸ். அதுவே எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அதிகமாக வேணும், அஷூரன்ஸ் எனக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா பாரு, சாம்பிளும் ஏறுது பாரு. சாம்பிள் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட். இது இந்த இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலுக்கு வந்து சாம்பிள்ஸ் ஏறும் அப்படின்னு இதுக்கப்புறம் வரப்போகுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற எல்லா டிஸ்கஷனுக்கும் நம்ம ஒரு பேசிஸ் மாதிரி பண்ணிட்டோம். ஓகே. இது அப்புறம் அடிக்கடி இது வந்து பார்த்துட்டு போவோம். இந்த சம், ஐம் நாட் ஹியர் டு டீச் யூ வாட் இஸ் திஸ். ஓகே. பட் யூ வேர் டாட், யூ ஆர் சப்போஸ் டு பி லேர்னிங் திஸ் இன் சிஏ ஃபவுண்டேஷன். படிக்கலன்னா பரவாயில்ல, ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. இஃப் யூ கோ டு பிக் 4 பிக் 5, யூ வில் லேர்ன் திஸ் அகைன், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. சும்மாவே புரியும் உனக்கு. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில் இந்த 3 கேரக்டரிஸ்டிக்குமே இருக்கணும். ஆல் 3 ஷுட் பி தேர். சாம்பிள்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ரேண்டம்லி செலக்ட். ஓகே. எவ்ரி சாம்பிளிங் ரேண்டம் செலெக்ஷன். இப்போ தான் பார்த்தோம்ல, இது பார்த்தோம்ல, random. Okay. So random selection of sample items, use of probability theory to evaluate results. இதுக்கப்புறம் வரப்போது நான் காட்டுறேன். So you have to do டப்பா of this. Okay. Measurement of samplings இப்போ தான் பார்த்தேன். Okay. Fine. I swear no one teaches you like this. No one. All right. Okay. Non-statistical sampling. Non-statistical sampling is simple. It does not have the characteristics of statistical sampling. Simple. Fine. The auditor still selects a sample. Yes, he selects a sample, but it is primarily based on professional judgment. நான் இப்போ எடுத்தல, instead of saying 1 2 3 then randomly selecting random number generator அதை போட்டு பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு what I'm doing is I'm simply applying my judgment. என்ன யோசிக்கிறேன்னா, இது பெருசாக இருக்குது, இது 3 மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு செக் பண்ணுறேன். இட் இஸ் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங். ஓகே. ஸோ இட் வில் நாட் ஹேவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங். சிம்பிள் டம்பு. ஓகே. அண்ட் திஸ் டிஸ்கஷன் இஸ் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிடலாம். ஓகே. கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்லி வில் நாட் பி ஆஸ்ட். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் எல்லாம் கொஸ்டின் வில் நாட் ஆஸ்க். புல்லெட் மாதிரி தான் they will ask. பட் இதில் எம்சிக்யூஸ் கேட்கலாம், சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம், சும்மாவே புரியும் உனக்கு. Okay. Both statistical and non-statistical sampling help the auditor draw conclusions about the entire population by examining only a sample. Yes, both of them they do it. Okay. But
the two approaches differ in the way sample is selected and evaluated. Sample எப்படி select பண்ணுவோம் and how we will evaluate. Sample எப்படி select பண்ணுவோம், sample எப்படி select பண்ணுவோம், randomly select பண்ணுவோம், and how we will evaluate. It differs in statistical sampling and non-statistical sampling. Okay. Both are recognized under SA 530. நான் சொன்னேன்ல 530ல ரெண்டுக்குமே இடம் இருக்கு. We can use both. Okay, therefore the auditor chooses the approach that is appropriate in the given circumstances. எது choose பண்ணனும் அப்படினா whichever is appropriate in the given circumstances, I will use that. Simple. Okay, statistical sampling is considered a more scientific approach because it uses mathematical. So which is more scientific? Statistical sampling. Simple. Science, the scientific, it all looks like scientific, yeah. Okay. Poisson distribution அப்படிங்க இது படிச்சாலே உங்களுக்கு புரியும் how it is scientific அப்படினா. Okay, Bell's curve, Poisson distribution, all are scientific. It is actually very interesting things to learn. Okay, audit testing done through this approach is more scientific than testing based on entirely on auditor's judgment because it involves use of mathematical laws of probability in determining the appropriate sample size in varying circumstances. So statistical sampling is more scientific. Statistical sampling has reasonably wide application where a population to be tested consists of large number of similar items and more in case of transaction involving compliance testing, trade receivable confirmation, payroll checking. So in the area lala it is more applicable. Statistical sampling is more applicable. Inge it has wide application. It is used widely where large number of similar transactions irundha. It is statistical sampling has wide usage, application usage. So MCQ la idu kekkalam. So large number of similar items, purchase transaction, salary, similar transaction, adhe மறுபடியும் வந்துட்டே இருக்கும். Receivables full என்ன இருக்கும், sales இருக்கும், sales. Okay, sales again is a large number of similar items. Okay, checking each transaction is individually not practical. Okay, but these transactions are similar nature and exist in very large number. So however, statistical sampling works best when there are many similar items in the population. Therefore auditors commonly use it for payroll, receivables, invoices. Okay, petty cash vouchers. Fine. Okay, there is no personal bias of the auditor in case of sampling. Okay, bias da enna, பாரபட்சம், சார்பு நிலை, bias. Okay, since it is scientific, the results of the sample can be evaluated and projected on the whole population in a more reliable manner. Suppose the auditor personally believes that errors usually happen only in December. If the auditor selects only December transactions, personal judgment influences the sample. Okay, but statistical sampling uses random selection. However, every item has an equal opportunity to be selected regardless of the auditor's opinion. Therefore, personal bias is reduced. We did something called this. I don't know what number next it is going to show. I don't know. Random. It is random. There is no bias. There is no parabacham. Okay. There is no bias. Statistical sampling la adu illa. Bias illa. Personal bias is reduced. Fine. அதுக்கப்புறம் this is very simple. ஆனால் இதில் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ பண்ணோம்ல, பட் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் when it comes to examination perspective. ஸோ ஆனால் சும்மா பார்த்துடலாம். இப்போ எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதை மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Under this approach, the sample size and its composition are determined on the basis of the personal experience and knowledge of the auditor. அவன் personal experience வச்சு என்ன சொல்லணும்னா, யூஸ்வலாக இந்த பெரிய பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is randomly selecting on his own. There is no scientific method to select and evaluate. Okay. So instead of using statistical formulas, the auditor decides what should be tested on based on past experience, but there is no mathematical method.
சாம்பிள் சைஸ் பண்ணுறதுக்கு there is no மெத்தட், ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் இல்லை. ஓகே, இங்கே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் இருந்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங். நீங்கள் பாரு, திஸ் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் சாம்பிள் பண்ணுறதுக்கு, சாம்பிள் சைன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் அங்கே சாம்பிள் சைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தடில் there is no mathematical method. There is no mathematical method for deciding the sample size. However, an experienced auditor must still identify the areas that deserve greater attention. Therefore, professional judgment plays most important role. This approach has been, அதாவது non-statistical sampling வந்து it has been in application for many years because of its simplicity in operation. It is simple. அதில் அவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இல்லை. The auditor does not need specialized statistical knowledge or software. ஓகே, இப்போ ஒன்றும் இல்லை, எக்ஸல்லையே அது வருது. எக்ஸல்லையே வந்து நம்ம டாலரபிள் மிஸ்டேட்மெண்ட் சும்மா அது போட்டாலே அது இன்புட் மட்டும் பண்ணணும், அதில் வரப்போகுது. ஏதோ காம்ப்ளிகேட்டடா, ஓகே, ஸ்பெஷலைஸ்லாம் இல்லை, பட் ஸ்டில் ஓகே. But the process is simple to perform, which is simple to perform non-statistical sampling. However, simplicity does not automatically make the sample scientifically reliable. அதுவும் சொல்கிறேன். Okay. Therefore, the quality of the sample depends largely on the auditor's judgment. Okay. Traditionally, the auditor, on the basis of his personal experience, will determine the size of the sample and express it in terms of the number of pages or personal accounts in the purchase or sales to be checked. So, இதுக்கு முன்னாடி சாம்பிள் சைஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்னா, check the first 20 pages of purchase register, verify all transaction above 10 lakh அப்படின்னு சொல்லிடுவான். ஏதோ அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அவன் பண்ணிடுவான். ஓகே, பட் these selections are based on experience rather than probability theory. But statistical sampling is based on probability theory. அதோட அந்த சாப்டரோட பேரை தியரட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அதோ எங்க இருப்பாரு, it is probability theory only. See, theoretical probability distributions. So it is based on probability theory. இது அப்படியே நடக்கும்பா, இது அப்படியே, இட்ஸ் the whole thing. No, this what happens in big four, but you don't need to know this and all. They will have softwares. நிச்சயமா டேட்டா என்ட்ரி மட்டும் போடணும். இது 27 lakh இது போடணும், how much confidence level you want அது போடணும். அது போட்டால் உனக்கு it will throw the sample size, it's like this much sample அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஓகே, for example, March, June and September will be selected in year 1 and different months will be selected next year on the basis of, so judgment வச்சு he will select ஒரு இயரில் வந்து he will pay more attention to March, June and September. next one இன்னொரு 3 மாதம் ஏதோ ரேண்டமில் வந்து he will pay more attention. top 10 highest value, for example he is doing audit of hospitals அப்படின்னா syringe, cotton swabs அங்கே எல்லாம் நிறைய fraud வரும் அப்படின்னு நினச்சா he will make a judgment. இங்கே நிறைய வந்து நான் இது பண்ணுவேன், ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. இட்ஸ் ஆல் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் attempt, this is very interesting. Okay, this is very interesting. உனக்கு பார்த்தாலே சும்மா உனக்கு மேபி இட் வில் ஃபைண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு யூ. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, an attempt would be made to avoid establishing a pattern of selection year after year. That is the way of selecting samples to maintain an element of surprise as to what the auditor is going to check. Okay, if employees know exactly what the auditor will check, they may conceal errors in other areas. For example, last year வந்து என்ன பண்ணானா auditor first 20 pages வந்து check பண்ணான். இது purchase registerல. This is, we're talking about non-statistical sampling now. Okay, statistical sampling எல்லாமே scientific பா. Here it is non-statistical. Here let's say லாஸ்ட் வந்து 20 பேஜ் பண்ணானா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பர்ச்சேஸ் ஏதோ ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா what they will do, அந்த ஃப்ராட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 20 பேஜஸ் வராத மாதிரி பண்ணிக்குவாங்க. they will see to it. ஸோ என்ன சொல்கிறான் ஸ்டாண்டர்ட்னா, ஒரு அட்டெம்ப்ட் ட்ரை என்ன பண்ணு, ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி கொடுக்காது அவனுக்கு, சர்ப்ரைஸ், ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் போட அதில். அப்படி போட்டா சேஞ்சிங் த சாம்பிளிங் பேட்டர்ன் கீப்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அன்சர்டன். Okay, this uncertainty discourages manipulation. Therefore, auditors should avoid using same selection pattern every year. Next year first 20 pages மட்டும் செக் பண்ணாத,
லாஸ்ட் 20 பேஜ் செக் பண்ண, நடுவில் இருக்க 20 பேஜ் செக் பண்ண. ஓகே, in non-statistical sampling, it is a common practice to check large number of items towards the close of the year. ஓகே, நான்-ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோன்னா, காமன் ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா, அதாவது நீ ஸ்மால் சைஸ் மிட் சைஸ் ஃபார்ம்லாம் போனீங்கன்னா நான்-ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்காக தான் இருக்கும். ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இயர் எண்டில் க்ளோஸ் ஆஃப் இயரில் நீ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதுலேயே வந்து கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜரும் ஆகிடும். அப்படியே we have seen what is cut off procedure, கரெக்டாக? கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்னா நெக்ஸ்ட் இயரோட எக்ஸ்பென்ஸ், நெக்ஸ்ட் இயரோட ரெவென்யூ வந்து next year current year, I can book next year's expense in this year to increase my expenses. Similarly revenue I can also do the same. Okay, so அவங்க நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ வாட் நான்-ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில் ஒரு காமன் ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா, திஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன் MCQ. நான்-ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில் ஒன் காமன் ப்ராக்டிஸ் இஸ் தட் தே டூ large number of items towards the close of the year. கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அதுலேயே கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஆகிடும். ஓகே, also because year end transaction are prone to high risk of misappropriation. year endல வந்து year end transaction are prone likely, chances are high. ஓகே, ஆக்சிடென்ட் ப்ரோன் ஜோன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஆக்சிடென்ட் நிறைய ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அர்த்தம். ஓகே, அதே மாதிரி ஆர் ப்ரோன் டு ஹை ரிஸ்க் மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன். ஸோ இயர் எண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் மோர் ப்ரோன் டு மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த இயர் எண்ட். ஓகே, ஸோ அதுவும் நிறைய செக் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறேன். நீ நான்-ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங் பண்ணுற, யூஆர் டூயிங் நான்-சயின்டிஃபிக் அப்படின்னா மைட் ஆஸ் வெல் ஒரு காமன் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா டுவர்ட்ஸ் இயர் எண்ட் நிறைய பண்ணுவோம் அப்படின்னு. The non-statistical sampling is criticized on the grounds that it is neither objective nor scientific. The expected degree of objectivity cannot be assured in non-statistical sampling because the risk of personal bias in selection of items cannot be eliminated. There will be bias, there will be parabacham when it comes to non-statistical sampling. He will have a personal bias. இதான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில் அந்த bias இருக்காது. Okay, it will be random. Okay, the auditor may examine the same company. Two auditors may examine the same company. Both use non-statistical sampling. One may select 50 invoices. Another may select 80 invoices. Both decisions may be reasonable. Okay, so in non-statistical sampling, it is பாரு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டாக இருக்க போகிறேன். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங் ஒரே இஃப் an auditor is doing மோஸ்ட்லி அட்லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்வாய்ஸஸ் சேமாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சேம் ஃபார்மில் தான், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கில் இன்வாய்ஸஸ் ஃபார்முலா சேம் தான் இருக்க போகுது. அவனும் அதே ஃபார்முலா போட போகிறான், அவனும் அதே ஃபார்முலா போட போகிறான். பட் இங்கேயும் ஜட்மெண்ட் மேட்டர் இருக்குது. இதெல்லாம் மெட்டீரியல்லாம் ஜட்மெண்ட் தான். ஸோ ஓகே, ஸோ வாட் திஸ் இஸ் சேயிங் இஸ் it is non-scientific. Okay, and there will be a personal bias. ஓகே, இன்னொரு 2 paragraphs தான் இருக்கு. அதான் சும்மா ரேண்டம் டிஸ்கஷன் தான் இதெல்லாம். ஓகே, MCQஸில் கேட்கலாம். ஃபைன். அதுக்கப்புறம் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டு பி ஆஸ்க்ட். However, it may be stated that the auditor with his experience and knowledge of the client business can evaluate accurately enough the sample findings to make audit decision and mathematical proof of accuracy. Okay. But ஒரு ஆடிட்டர் வந்து அவனுக்கு கிளைண்ட் பிஸ்னஸ் நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங்கை விட he can do better அப்படின்னு அந்த மாதிரியும் ஆகலாம். ஓகே, the method is simple to operate, but sometimes the sample may not be a true representative of the total population because of personal bias and no scientific method of selection. So non-statistical sampling is simple, but it may not be a true representative of the total population because of two things. One, he has a personal bias. He will be more inclined to check something because he thinks personal bias. Okay, and no scientific method of selection. Inge selection is not scientific. Audit sampling versus traditional 100% auditing. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த paragraphs மாதிரி இதுலேயும் எக்ஸாம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அவ்வளோ இல்லை. பட் சும்மா MCQஸ்க்காக சும்மா ஓகே, இதில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகலாம்.
இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ரோல் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தா the auditor can place greater reliance on internal controls, perform fewer substantive procedure, and therefore select smaller sample. அதுவே internal controls weaker இருந்தால் larger sample. இதுவும் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான். Sampling is an estimate. Sampling does not produce perfectly accurate results. Sampling is an estimate. Okay. Evaluation. நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல ப்ரொபாபிலிட்டி தியரி வச்சு எவாலுவேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம்ல. ஒரு சாம்பிளை இங்கே யூஸ் ஆஃப் ப்ரொபாபிலிட்டி தியரி டு எவாலுவேட் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு வி வில் எக்ஸ்ட்ராபுலேட்பா. 10,000 வர்த்துக்கு இன்வாய்ஸ் எடுத்து ஆடிட் பண்ணதில் 1,000 rupees ஒர்த் ஆஃப் மிஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்சது அப்படின்னா, அதுவே 1,00,000 rupees ஒர்த் ஆஃப் சேல்ஸ்க்கு பண்ணால் அது 10,000 வரைக்கும் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. இட்ஸ் அ ப்ரொபாபிலிட்டி தியரி. இட்ஸ் அன் எஸ்டிமேட். இட்ஸ் அன் எஸ்டிமேட். Okay. It's an estimate. But sampling involves some degree of uncertainty because only part of the population is examined. However, auditors decide how much error they are willing to tolerate and how much confidence they require. நம்ம பார்த்தோம்ல, 98% கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும்னா அதில் சாம்பிளிங் ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்கும்? 2% இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதுவும் பார்த்தோம். கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அந்த எக்ஸாம்பிளில் 90% இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலுக்கு we were getting 13 samples. If we wanted more confidence அப்படின்னா that formula will throw us more samples. அதான் சொல்ல வரான். But if the auditor wants greater confidence, however, a larger sample will be usually required. Similarly, but if the company's internal controls are strong, however, the auditor may achieve the same confidence with smaller sample வரலாம். If the internal controls are good. Okay, internal controls நல்லா இருந்தா sample வந்து we can reduce. Again, அது எப்படி தெரியுமா ஆகும்? You know, when we will want ஸோ என்ன சொல்கிறான்னா கண்ட்ரோல்ஸ் நல்லா இருந்தால் சாம்பிள்ஸ் கம்மியாகும். கரெக்டாக? இதில் 17 சாம்பிள்ஸ்லையும் 13 சாம்பிள்ஸ்லையும் எது கம்மி? 13 தானே. ஸோ ஒன்றும் இல்லை. You know, when we will require 90% confidence and not 95% confidence, we will, இது டெக்னிக்கல் எப்படி தெரியுமா எப்போ ட்ராப் பண்ணுவோம்? ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் மீடியம் இருக்குது, அவ்வளோ ரிஸ்க் இல்லை. You know, when it will be medium, கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் மீடியமாக இருக்கும். ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் நல்லா இருந்தால் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் கம்மியாக இருக்கும். கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் கம்மியாக இருந்தால் ரிஸ்க் ஆஃப் மிஸ்டேட்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ரிஸ்க் ஆஃப் மிஸ்டேட்மெண்ட் கம்மியாக இருந்தால் டிடக்ஷன் ரிஸ்க்கு we will not reduce it very much. We'll reduce it a little. Okay, so 90% தான் எடுப்போம். 90% assurance தான் எடுப்போம், which is less. பட் அதுவே ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் சரியா இல்லைப்பா, அதனால ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட் வெரி ஹை அப்படின்னா we will require more confidence. அப்போ தான் we'll have more samples. இது உனக்கு புரியலனால ஓகே. If you're not able to understand, it's fine. Statistical sampling versus non-statistical sampling. The decision to use statistical or non-statistical sampling method depends on the auditor's professional judgment. However, sample size is not a valid criterion for distinguishing between the two approaches. Statistical or non-statistical go என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால், you should not say sample size மாறும். இல்லை, இட்ஸ் நாட் அ ரைட் வேலிட் கிரைட்டீரியா இது இல்லை. கிரைட்டீரியா வந்து அந்த 3 criteria. ஓகே, அந்த 3 criteria பார்த்தோம்ல ஃபர்ஸ்ட்ல. If those 3 characteristics are present, it is called statistical. If any one of them is not present, it becomes non-statistical sampling. இது 5 mark. இதில் 3 marks கேட்கலாம், 4 marks கேட்கலாம். ஓகே, factors affecting the extent of checking. அதாவது sampling, how much sample, 2 சாம்பிள் எடுக்கணுமா, 3 samples எடுக்கணுமா, 4 samples எடுக்கணுமா, 6 எடுக்கணுமா, 10, 100, how much sample, extent of checking, factors affecting the extent of checking. Okay, the extent of checking under a sampling plan depends on
size of the organization under audit. இது important question. We are discussing a question now. Okay. Size of the organization under audit. Okay. A big organization will have lots of transaction. Lots of transaction இருந்தா தானாவே sampling size will increase. Obviously ஒரு 1000 transaction இருக்கு, அதுல 10 sample வரலாம். பட் அதுவே 2,25,000 transaction இருக்கு சேல்ஸ் மட்டும். ஸோ obviously sample size will also change இல்லையா? sample size will also change இல்லையா? அதான் சொல்றேன். Okay, extent of checking na number of samples, samples. Okay, size of the organization under audit 1. Okay, state of internal control. இப்போ தான் பார்த்தோம், internal control சூப்பரா இருந்தா risk of material misstatement கம்மியா இருக்கும். risk of material misstatement கம்மியா இருந்தா we will require less confidence தேவைப்படுச்சுன்னா sampling size கம்மியா இருக்கும். அதுவே risk of material misstatement, control நல்லாவே இல்லை, control risk ஏறிடும். control risk ஏறிடுச்சு அப்படின்னா we will want more confidence. If you want more confidence, then we will require more samples. அதான் சொல்றான். Okay, adequacy and reliability of books and records. ஏதோ நம்ம பார்த்தோம், because of that we are not thinking the records are reliable, books are not reliable அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்படின்னா if you are thinking the books and records are not reliable அப்படின்னா what we can do more testing, sample increase பண்ணிடுவோம். Okay, tolerable error range அப்படின்னா materiality. நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் 5 lakh rupees we are thinking 5 லட்சம்க்கு மேலே ஏதோ ஒரு தப்பு போயிடுச்சுன்னா it is material for us அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஓகே, tolerable error, it's basically like materiality. It is usually less than performance materiality. We saw something called performance materiality in chapter 3, something like that. Okay, specific materiality அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன். So we saw in chapter 3 or a specific area we can have a specific materiality. So we are thinking, basically our thinking is tolerable error na ஒண்ணும் இல்ல, 5 லட்சம் மேல போனா mistake we will not tolerate அப்படின்னு நினைக்கிறோம். Okay, we will not tolerate. So tolerable எவ்வளோ 5 lakh. Okay, because of that also number of checking changes. You know that இப்போ பாரு இங்க denominator if it was 7 lakh rupees அப்படின்னா the sample will be less. நீ போட்டு பாரு, denominator 5 லட்சம் இல்லாம 7 lakh இருந்ததுன்னா sample will decrease. நீ போட்டு பாரு. Here, let me check. 27 lakh into 2.31 by, instead of 5 lakh I'm putting 7 lakh. So I will get 9.14 samples or 10 samples. Usually samples வந்து இதில் we will round up. Okay, 10 samples. But 7 lakh ஆயிடுச்சு அப்படின்னா tolerable error இங்கே பாரு samples decrease ஆகுது பாரு. So factors which affect the extent of checking number of samples is this also. இங்கே உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து extent of checking bracket எல்லாம் போட்டுக்கணும், number of samples போட்டுக்கோ. extent of checkingனா எத்தனை இன்வாய்ஸ் எடுத்து செக் பண்ண போகிறோம், பேசிக்கலி நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் தானே. ஸோ நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் இட் வில் அப்ளை டு தட் ஒன்லி. ஹெட்டிங் தான் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் செக்கிங், பட் ஆக்சுவலாக அது கரெக்ஷன் தான், நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். ஓகே, டிகிரி ஆஃப் டிசைர்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா we will require more samples. பாரு, everything is connected. Okay, 90% வேணும்னா 13 samples. Again, I'm not here to teach you statistics. This is statistics matter. சும்மா I have, if you want to research you can research இதை பற்றி. ஓகே, பட் இப்படி தான் நம்ம பண்ணுவோம், ஆக்சுவலாக பண்ணுவோம். ஃபைன். So these are 5 factors which affect the extent of checking, which is basically number of samples. I proved you the whole thing. I proved you. Okay, advantages of statistical sampling. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இதுக்கு ஹெட்டிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி advantages of statistical sampling. இங்க இருந்து பார்க்கறத விட we'll see from here only. The amount of testing sample size does not increase in proportion to the increase in size of the area tested. Oh, in proportion pa,
in proportion. The main catch here is proportion. Okay, statistical methodல what is proportion அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, for example for every man in Haryana there are around 900 women. This is proportion. Okay, for every 1000. Can I increase or decrease? For every 10 man, 9 women is there. Correct? So it is, the proportion is same. Okay. Can I increase 10,000 panna? With 9,000 ஆயிடுவாங்க. So proportion na, it is increasing or decreasing in the same scale. Okay, இதுவும் CA foundationல நீங்க கத்துருப்பீங்க. But I've learned. Okay, I have told you I have speech problem. I don't know why. தமிழ் பேசும்போது மட்டும் சட்டர் ஆகுற வேர்ட்ஸ் சரியா வரல. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்னடா வடக்கண்ணா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வெட்கமாக இருக்கு. Okay, if your population doubles, your sample doesn't double. In statistical sampling, there is no input for number of population. இது population, even if it is 1000, இங்க 10 இருந்தது. Okay, so this is actually not for this one. 10 number of 10 இருக்கு, இங்க 17 பண்றோம். Okay, let's say it is 1000. Okay, but number of samples increase ஆனாலும், population increase ஆனாலும், in case of statistical sampling, number of samples won't increase because we are not inputting. இங்க எங்கேயுமே population we are not inputting. கரெக்டா? இங்க பாரு, we are not inputting anywhere population. So population base பண்ணி இது இல்லை. It is based on our tolerable error. நிறைய இதில் இருக்கு. Okay, it is some theory, some probability based theory. Okay, so it does not, the amount of testing, so if your population doubles, your sample doesn't double. Once you cross a certain size, statistics says a sample of a certain size gives you the same confidence no matter whether the universe, அதாவது population is 10,000 items or 1 lakh items. This is statistics. Okay, testing purchase invoice for a company with 5,000 invoices, the statistical formula says 100 sample size. If the company had 50,000 invoices, the formula might still say 120 to 150 invoices தான், not 1000. So proportional இருந்தா இங்க பாரு, population 5,000 இருந்து 50,000 increase ஆகுது. So if it was proportional, then what would happen? 100ல இருந்து 1000 increase ஆயிருக்கும். ஏன்னா இங்க ஒரு 0 ஆயிருக்கு, ஆட் ஆயிருக்கு இதுல. கரெக்டா? 5,000 to 50,000 is the, இதில் மல்டிப்ளிகேஷன் எவ்வளோ இருக்குது? 10 இருக்குது. 10 into 10 போட்டால் இது வர போகுது. கரெக்டாக? ஸோ அதே மாதிரி இஃப் இட் வாஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னா 100 to into 10 1000 வந்திருக்கணும். கரெக்டாக? பட் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாம்பிளிங் it does not happen. So it's a benefit, it's an advantage. The sample selection is more objective and thereby more defensible. Selection is objective, it is free from bias. Okay, it is free from bias. You pick items using a random number generator or systematic interval. So it is, and not like the ones I feel like checking. இதுதான் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு I'm thinking. அந்த biasலாம் இருக்காது. ஏன்னா it is systematic samplingல first condition என்ன, first characteristic என்ன, the selection should be random. Okay, random number generator பார்த்தோம் இல்லையா? உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லேயே, உங்க இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் டெக்ஸ்ட் புக்லேயே அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, there is an app னு போட்டிருக்காங்க. random number generator ஆப் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இருக்குது. ஓகே, இன் எக்ஸல் we have a function called RAND. அது போட்டால் random number it will generate. Okay, this removes, so because we have random generator, it removes personal bias and you can
explain exactly why you picked what you picked if question later. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இது மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு கேட்டால் ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். திஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் பயாஸ், பர்சனல் பயாஸ் இதில் இல்லை. ஓகே, then instead of the auditor saying I picked those 30 tetas because they look risky, they use random number tables or software to select 30 invoices out of 5,000. If challenged by a reviewer or in a legal dispute, the auditor can show the exact statistical method used. In the method used பண்ணாங்க அப்படின்னு they will show. Nobody can accuse them of cherry picking favorable balances. ஸோ என்னாச்சுன்னா 5,000 ரிசீவபிள்ஸ் இருந்தது, அதில் 30 மட்டும் தான் செக் பண்ணேன். ஓகே, என்னாச்சுன்னா 4,970 ஒரு பெரிய பேலன்ஸ். 5,000 30 தான் செக் பண்ணோம். எவ்வளோ செக் பண்ணல? 4,970 செக் பண்ணல, கரெக்டா? ஸோ அதில் ஒரு பெரிய ஃப்ராட் ஆயிடுச்சு. அதை நம்ம செக் பண்ணல, அதனால நமக்கு தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா கேஸ் போட்டாங்க நம்ம மேலே. ஓகே, கேஸில் வி நோ தட் audit documentation is a proof, is an evidence. Okay, so அங்கே போய் நம்ம we are showing that இந்த 30 நம்ம சூஸ் பண்ணோம்ல, it was based on random. We did not put some judgment. We did not, இது ரேண்டமாக பண்ணோம், ரேண்டம் டேபிள் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம், இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா எக்ஸலில், அது யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னு we'll actually put how did we arrive at this number, random number, we'll write in that documentation. So we can show that இங்கே பாருங்க, இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் போட்டு நம்ம எடுத்தது இந்த 13 invoices. ஸோ இட் அண்ட் வி டோன்ட் செர்ரி பிக், இது இந்த 30 தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு எடுக்கல. ஸோ இட் இஸ் அ டிஃபென்ஸ், இட் இஸ் அ டிஃபென்ஸ் இன் கோர்ட் ஆஃப் லா. ஓகே, ஸோ சாம்பிள் செலெக்ஷன் இஸ் மோர் அப்ஜெக்டிவ், இட்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பயாஸ் அண்ட் thereby more defensible. The method provides a means of estimating the minimum sample size associated with a specified risk and precision. The method provides a means of estimating the minimum sample size associated with a specified risk and precision. இப்போ தான் specified risk 5% riskக்கு minimum sample size அப்படின்னு பார்த்தோம்ல, இப்போ தான் பார்த்தோம்ல. This is 10% risk. 10% riskக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் 13 samples எடுக்கணும். 5% risk is 95% confidence. Okay, so அதுக்கு at least you have to do 70 samples அப்படின்னு காட்டல. So statistical method provides a means of estimating the minimum sample size, at least பண்ண associated with the specified risk and precision. Okay, before testing you decide how confident you want to be and how much margin of error you're okay with. Statistics then tells you exactly how many items you must test to achieve that, no more no less. Auditor வந்து என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா 90% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் டிசைட் பண்ணுறான். ஓகே, டாலரபிள் எரர்னா அதான் மிஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் அங்கே 5 lakh போட்டேன்னா டெனாமீட்டரில், ஸோ இங்கே வந்து 2 lakh எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் எக்ஸ்பெக்டட் எரர் 20,000. Plug this into sample size formula and it tells you to test 87 items. Without this, you might arbitrarily test 200, which is wasteful, or 20, which is risky. So statistical methodல minimum sample size estimate பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீன்ஸ் இருக்குப்பா. ஓகே, இது பார்த்துட்டோம், எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துட்டோம். Then fourth point, it provides a means for deriving calculated risk and corresponding precision. அதான் சேம் அங்கே ரிஸ்க் பற்றி பேசணும், இங்கே we're talking about that is the probable difference in result due to the use of a sample in place of examining all. Okay, இங்கே என்ன பேசணும்? சேம் தான் பா, ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே, ஹியர் ஆக்சுவலி they're talking about precision, அதாவது கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். ஹியர் they're talking about sampling risk. Okay, because you only tested a sample, there's always a chance it doesn't perfectly represent the whole population. Statistical sampling lets you put a number on this gap, telling you how far off your sample result might be from the true result if you had checked everything. இங்கே வந்து there's something called range also. Okay, standard deviation அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். Fine. After testing 100 out of 5,000 receivables, the statistical method might say we are 95% confident that the true misstatement in the full population lies between 1,20,000 and 1,80,000 அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, that is a number you can defend. A judgment sample cannot give you this kind of confidence interval. So because of the statistics we are getting a range. இங்கே தான் வரும் மிஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய சொல்லும். Okay, so this is an advantage of statistical sampling. Okay, இதுலயே நான் இப்போ
காமிச்சல இதுலேயே ஐ கேன் அப்ளை சம் மோர் திங்ஸ், ஐ வில் கெட் அ ரேஞ்ச். இதில் தான் இருக்கும் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா ஐ கேன் கால்குலேட். ஓகே, ஸோ அதான் அட்வான்டேஜாக சொல்கிறான் அவன். வி கேன் டூ திஸ் அண்ட் திஸ் திஸ் அண்ட் திஸ் அப்படி தான் சொல்கிறான். ஓகே, it may provide a better description of a large mass of data than a complete examination of all data. Since 100% செக் பண்ணணும். ஓகே, கம்ப்ளீட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணோம், 100% செக் பண்ணோம் அண்ட் சாம்பிள் பண்ணோம், 10% பண்ணோம். 10% இஸ் அ பெட்டர் ரெப்ரஸன்டேஷனா, அதாவது இட் வில் ஷோ அ பெட்டர், இட் வில் ப்ரொவைட் அ பெட்டர் ரிசல்ட்டா. எப்படி? Since non-sampling errors such as processing and clerical mistakes are not as large. Sample பண்ணா you will check only 10, let's say 10. Okay, but you will check 10. அதில் நீ தப்பு பண்ண மாட்டேன். நான் சாம்பிளிங் எரர்ஸ், அதாவது நீ செக் பண்ணுற இன்வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, டேட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறேன். நீ 10 பண்ணுற அப்படின்னா இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் அங்கே வராது. அதாவது நீ செக் பண்ணுறல, டேட் சேமாக இருக்கா, ரைட் செக் பண்ணுறல. 10 பண்ணால் நீ கரெக்டாக பண்ணுவேன், அந்த டேட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது நீ கரெக்டாக பண்ணுவேன். பட் அதுவே 1000 இருந்தால் யூ வில், அங்கே ஒரு மிஸ்டேக், டேட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நீ கரெக்டாக மேபி யூ கேன் நாட் டூ ரைட். ஏன்னா நிறைய வால்யூம் போடுறோம்ல, நிறைய பண்ணுறோம்ல, மேபி கிளரிக்கல் மிஸ்டேக் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறான். How can testing less be better than testing all? The answer is that when you check 100% of a huge population manually, people get tired and make more clerical or processing errors like copy mistakes or missed items. A well-designed sample tested carefully can end up with fewer errors slipping through than a rushed full check. Okay. Explanation nice. Okay. It is widely accepted way of sampling and it is more scientific. எது scientific sampling technique, இது statistical sampling method is a scientific method without personal bias and the result of the sample can be evaluated and projected in a more reliable way. If இதான் ப்ரொஜெக்ட் evaluation சொல்றோம்ல, இதான் if 3 out of 100 randomly sampled invoices of errors, statistically we can project 100ல 3 இருந்தது. ஓகே அப்படின்னா statistically you can project that the error rate across all 5000 invoices is approximately 3%. இங்க 3%. ஓகே, 3/100 is 3%. ஓகே, ஸோ 5000 100ல 3 கிடைச்சது, 5000ல we can do, ஸோ 150 இருக்கும். 100ல உனக்கு 3 கிடைச்சது, 3 மிஸ்டேக்ஸ் கிடைச்சது, 5000 இன்வாய்ஸஸ் செக் பண்ணியிருந்தா 150 கிடைக்கும் அப்படின்னு we can say in statistical method. அதே நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ல அதை சொல்ல முடியாது. ஓகே, 4 சொல்லும்போது ஐ டோல்ட் யூ இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். கரெக்டாக 4 இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாமா? 2 minutes. ஓகே ஓகே, புரிஞ்சுதான் எடுத்துக்கோ. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே company has 5000 receivable balances, 5000. Okay, totaling 2 crores. Random selection methodல what you did, sample size 100 வந்தது. Poisson distribution அந்த இது போட்டதுனால உனக்கு samples வந்து 100 samples எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்தது. ஓகே, ஸோ 100 samples எடுக்கிறேன். ஓகே, in those 100 sales are only 4 lakh. ஓகே, நீ 5000 இன்வாய்ஸஸ் இருக்குல்ல, ஸோ நம்பர் பண்ணுறேன் 1 2 3 4 5 6 அந்த மாதிரி 5000 பண்ணுறேன். நீ நம்பர் ஃபஸ்ட் போட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட்டர் நீ போடுற. ஓகே, ஸோ ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட்டரில் what you do is you set minimum as 1 and maximum as 5000. okay, 1 minimum 1 maximum 5000 போட்டுறேன், ஜென்ரேட் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 235 you will choose 235th invoice you will choose. Then
3563. ஸோ இந்த மாதிரி 100 numbers of invoices will check, because அதான் சாம்பிள் சைஸ் இல்லையா. ஓகே, ஸோ நீ அந்த மாதிரி செக் பண்ணுற. இப்போ இன்வாய்ஸ் எடுத்து பார்க்குறேன். 100 இன்வாய்ஸ் செக் பண்ணதில் உனக்கு 4 இன்வாய்ஸஸில் தப்பு தெரிஞ்சது. ஓகே, டோட்டல் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபவுண்ட் 40,000. இந்த 100 இன்வாய்ஸஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் இருந்தது? 4 lakh இருந்ததா? ஸோ 4 lakh இன்வாய்ஸஸ் செக் பண்ணதில் 40,000 நமக்கு மிஸ்டேக் கிடைச்சது. ஸோ there's a 100% எரர். ஸோ 100ல நமக்கு 4 கிடைச்சது அப்படின்னா 5,000 எவ்வளோ இருக்கும்? Okay, but using the sample rate, what we can do is, based on this sample, we are 95% confident. அதான் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம்ல, 95%, 90% கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். Based on the sample, we are 95% confident that the true total of misstatement across all 5,000 invoices lies between 15 lakh and 25 lakh. So இந்த நம்பர் நம்ம எக்ஸ்ட்ராப்புலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, 2 crores 4 lakh இன்வாய்ஸஸில் வந்து we got 40,000 misstatement. ஸோ டோட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் எவ்வளோ? 2 crore. இதில் 10% போட்டோன்னா 20 lakh. ஓகே, பட் நான் சொன்னல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு ரேஞ்ச் ஒன்று கொண்டு வருவோம். ஓகே, ஸோ we can say that so 20 lakh is between this இல்லையா. ஸோ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அண்ட் எண்டிங் ரேஞ்ச் we will use standard deviation and arrive at. ஸோ என்ன சொல்றானா, the probable difference in result, it provides a means for deriving a calculated risk. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறால ஒரு ரிஸ்க் தானே அது. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ மீன் ஃபார் calculated risk. It will be between 15 lakh and 25 lakh அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. இட்ஸ் அ calculated risk. ஸோ this method, this statistical sampling method provides that means to us. It provides a means for us to calculate that risk. புரிஞ்சுதுன்னா பிடிச்சிக்கோ, இல்லைனா டப்பா அடிச்சிரு. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் we have learned what is sampling. Samplingல there are 2 approaches, statistical, non-statistical. advantages பார்த்தோம், advantages of statistical sampling இப்போ பார்த்தோம். பாப்புலேஷனில் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும் அதை பார்த்தோம். சாம்பிள் சைஸ், நிறைய விஷயம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இஸ் sampling process. This is most important. இதில் நிறைய 3 marks 4 marks வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் யூ கோயிங் டு லேர்ன் இஸ் sampling process. ஸோ the whole essay 530 requirement part இதுக்கப்புறம் தான் வரப்போகுது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தது என்ன, அட்வான்டேஜஸ், ரைட், அதான் பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் தான் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வரப்போகுது. ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், எவ்ரி ஸ்டாண்டர்ட் டெல்ஸ் யூ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், ரைட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸோ சாம்பிளிங் ப்ராசஸில் என்ன இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டிசைன் த சாம்பிள். அதாவது எந்த பாப்புலேஷனில் செக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நிறைய கன்சிடரேஷன்ஸ் இருக்கு. வி ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஃபார் இட். தென் சாம்பிள் சைஸ். ஓகே, ஸோ 3 samples இந்த பாப்புலேஷனில் we will take 3 samples அப்படின்னு we can decide. It's a sample size அதாப்பா. ஸோ this is sample size, number of samples. ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் மறுபடியும் யூஸ் பண்ண வரோம். ஃபைன். ஸோ சாம்பிள் சைஸ், சாம்பிள் செலெக்ஷன், எப்படி சாம்பிள் செலக்ட் பண்ண வரோம். இஸ் இட் கோயிங் டு பி ரேண்டம், இப்போ நான் காட்டால ரேண்டம் ஜென்ரேட்டர் அந்த மாதிரியா. ஓகே, தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் வேஸ். இன்டர்வல் சாம்பிளிங் ஒன்று இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஓகே, அது பார்க்கலாம். ஃபைன். தென் அதுக்கு மேலே சாம்பிள் சைஸ் எடுத்தாச்சு, சாம்பிள் எடுத்தாச்சு, ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பண்ண போகிறோம். ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது ஒரு எடுத்த சாம்பிளில் நமக்கு மிஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்சது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேல்ஸ் சாம்பிள் எடுத்தோம். ஓகே, அதுக்கு இன்வாய்ஸே கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது, அதெல்லாம் இட் வில் டெல் ஹியர். ஓகே,
Then nature and cause of deviation, we have to know why there was a deviation, why there was a misstatement, we have to know. Okay, and then we have to project 4 lakh invoices, 4 lakh rupees worth of invoices எடுத்ததுல 40,000 வந்து மிஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்சது. அதுவே 2 crore எடுத்ததுன்னா, so this is called projecting. This is called projecting. Okay, and then we have evaluating results of audit. This is very silly. Okay, இதெல்லாம் இது objectives நம்ம பார்த்தோம்ல, objectives என்ன இருக்கு, ஸோ objectives fulfill ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது மற்றபடி எல்லாமே வந்து everything else has ஒரு 2 மார்க்ஸ் வரலாம், 3 மார்க்ஸ் வரலாம், 4 மார்க்ஸ் வரலாம், 5 மார்க்ஸ் வரலாம், அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. ஓகே, again very simple. First, sample design na we are planning before we do sample, before we pick sample, எந்த objectiveக்காக இந்த சாம்பிள் வந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு we have to think இல்லையா. ஸோ அந்த பிளானிங்க்கு பேர் தான் டிசைன் sampling. ஓகே, selecting a sample is only one step of audit sampling, first step. However, the auditor must carefully plan, test, and evaluate the sample before drawing conclusions. Therefore, audit sampling follows a systematic process. Okay, sampling process is a systematic process. It's a well-designed process. Correct? First design panna, sample size first determine panna, find panna, then sample select panna, then audit procedure adu mela apply panna. Then you have to know nature and cause of deviation. Can they ask a question on this one? Yes, they can ask. What they can do, ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு இது மட்டும் கொடுக்காம they can leave. Again, they can give you options MCQல, what is here, இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு they can ask. So it's very important. Okay, it's logical also. First plan பண்ணு, then sample size, for example 3 is a sample size அப்படின்னா, can you select without knowing the sample size? No, first sample size determine பண்ணு, find பண்ணு. Okay, 3, இப்போ 3 you can select, sample select, yeah, you'll select this sample. Okay, so first sample size, அதுக்கு முன்னாடி design planning. Okay, and then அதுக்கு மேல audit procedure. இதுங்க audit procedure என்ன, we are planning to send external confirmation. So it's all very logical. So you can இதுல நீ டப்பா அடிக்கலாம். Okay, nature and cause of deviation. So நீ audit procedure apply பண்ண, நீ sample basisல இதுக்கு external confirmation அனுப்புன. Okay, this you got 40 to 40 தான் வந்தது. Okay, this again you sent 15 to 15 தான் வந்தது. இங்க 5 lakh 3 lakh 50,000 தான் வந்தது. So there's a misstatement, deviation and misstatement actually அது. Okay, nature and cause of misstatement. Okay, here எதுக்கு அந்த deviation எதுக்காக வந்தது, you will do additional procedures, you will ask inquiry. Okay, inquiry பண்ணிட்டு if you get, so let's say அது misstatement தான் அப்படின்னா we will project that misstatement. So it's all very logical. Project பண்ணிட்டு you will evaluate the results of audit. Okay, so first step, sample design. So the audit sampling follows a systematic process. The thinking about this systematic process and planning is called sample design. Not relevant for exam, adile எழுதிருக்கேன். Okay, they will not ask. Okay, there's no such definition in your textbook. Okay, by design sample, a well-designed sample increases the likelihood of obtaining relevant and reliable audit evidence. Okay, கரெக்டாக யோசி சாம்பிள் எடுத்தோன்னா நல்லா audit evidence நமக்கு கிடைக்கலாம். Because at the end of the day we are doing audit procedure பண்ணா we'll get evidence only. Fine. Okay, இதில் potentially we will have 3 mark. Okay, so உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் சாம்பிள் டிசைன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, it can be potentially asked for a 3 mark question. The auditor's consideration includes the specific purpose to be achieved. திங்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன கன்சிடர் பண்ண அப்படின்னா, எதுக்காக இந்த சாம்பிள் எடுக்க போற, எதுக்காக இந்த ஆடிட் ப்ரொசீஜரே பண்ண போற. ஓகே, and the combination of audit procedure that is likely to best achieve that purpose. எதுக்காக இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ற,
Okay. Now, what tells you? Every audit procedure has a specific objective. Okay. இங்க external confirmation பண்ணோம் அப்படின்னா the objective is to find the existence of account receivable. Correct? The auditor cannot design an effective sample without first knowing what is being tested. Once the objective is clear, the auditor can decide the most appropriate audit procedure and sampling method. So first, என்ன purpose achieve பண்ண ட்ரை பண்றேன் அது first you consider. ஓகே, அந்த ப்ரொசீஜரை அந்த பர்பஸை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பண்ண போறேன் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் சாம்பிள் டிசைன் பண்ண. ஓகே, how this shapes your sample design அப்படின்னா this tells you which direction to look and which population to pull from before you touch any numbers. அதான் நம்ம பார்த்தோம்ல, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா we'll start from here. If you want to check understatement, we'll start from statements. We'll go outside the accounting records. So first objective என்ன அது டிசைட் பண்ணிக்கோ. சாம்பிள் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணிக்கோ what you want to do. Okay, the auditor wants to check purchase invoices. Okay, but if the auditor doesn't first pin down, so purchase invoice check பண்றான் first, if he's checking inflated amounts or missing invoices அதுவே தெரியாது, அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் எது செக் பண்றா அதுவே தெரியல அப்படின்னா they won't know where to begin. However, once the objective is set, check whether recorded invoices are genuine and not inflated அப்படின்னா everything becomes clear. Therefore, the auditor decides to pull the sample from the purchase register itself, since that's exactly where the inflated amounts would show up. பார்த்த விஷயம் தான். ஓகே, fine. Then consideration of nature of the audit evidence sought. Okay, sought na what are we seeking, what do we want, what kind of audit evidence do we want. First உனக்கு you consider what kind of evidence you want and possible deviation or misstatement conditions or other characteristic relating to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation or misstatement and what population to use for sampling. ஒண்ணுல first of all deviation na I told you டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ்ல ஏதாவது தப்பு வந்ததுன்னா இட்ஸ் கால்ட் டிவியேஷன். மிஸ்டேட்மெண்ட்னா டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் வர விஷயம். வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட், ரைட்? ஓகே, ஸோ சிம்பிள் மீனிங், பிஃபோர் செலக்டிங் அ சாம்பிள் த auditor must clearly define what will be considered a deviation, okay, and what will be considered as misstatement, and confirm which population to test from. First இது பண்ணிக்கோ. For example, the team is about to test 100 sampled invoices. Okay, but if what counts as an error isn't defined upfront, one team member might flag a small 200 rupees mismatch while other ignores it significantly entirely. ஒன்னல 100 invoices வந்து டெஸ்ட் பண்றோம். டீம்ல வந்து ஒருத்தன் 25 இன்னொரு 25 இன்னொருத்தன் 25 invoices வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிசைடே பண்ணல what level of misstatement. அதாவது இன்வாய்ஸ்ல 1 lakh rupees எழுதிருக்கு. நம்ம சேல்ஸ் ஜர்னல்ஸ்ல வந்து லெட்ஜர் நம்ம புக்ல வந்து 1,02,000 எழுதிருக்கு. ஓகே, இந்த தப்பு 2,000 rupees டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? this 2,000 rupees are we going to consider as misstatement? ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணு. 2,000 வந்தா misstatementா? சில்லி தானே, பார்க்க டிஃபரன்ஸ் தானே. You can leave. Sometimes you can leave. So first you have to decide. It's called clearly trivial. Okay, auditல misstatement கீழே வைப்போம் நம்ம. இத்தனை டிஃபரன்ஸ் வந்தா leave. We will not even check. Okay, so first decide பண்ணு what is misstatement. Okay, ஒரு 200 rupees mismatch misstatement விட்டுரு. Okay, however, since the audit team agreed in advance that any invoice exceeding the vendor quotation by more than 1,000 is a misstatement அப்படின்னா first they have decided 1,000 rupeesக்கு மேல அது டிஃபரன்ஸ் வந்ததுன்னா இட்ஸ் a misstatement அப்படின்னா everyone applies the same yardstick measure. Okay, therefore when the results are added up, all the 100 items were judged the same way and the final error rate generally reflects the population, not just individual judgment calls. Okay, so first define பண்ணு what amount, எத்தனை டிஃபரன்ஸ் வந்தா
மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனை, வாட் கான்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் டிவியேஷன், 2 பேர் அப்ரூவ் பண்ணணும். ஒரு பேமெண்ட் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது, 50,000 ருபீஸ்க்கு மேலே காசு அனுப்பணும்னா 2 பேர் அப்ரூவல் பண்ணணும். இதுதான் கண்ட்ரோல். ஓகே, வி ஆர் டெஸ்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் அ டிவியேஷன், ரெண்டு சிக்னேச்சர் இல்லாமல் இருந்தது தான் டிவியேஷனா, ஒரு சிக்னேச்சர் இருந்தாலும் டிவியேஷனா? ஃபர்ஸ்ட் யூ டிஃபைன். ஓகே, அது தெரியாமல் அது டீமுக்கு தெரிலனா வில் ஒருத்தன் 2 சைனுமே வேணும் அப்படின்மா, ஒருத்தன் வந்து ஒரு சைன் தான் போதும் அப்படின்மா. அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணு. ஓகே, சாம்பிள் டிசைன்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணு வாட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் அ டிவியேஷன். ஓகே, இதை பற்றி நிறைய ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அப்ரூவல் கண்ட்ரோல் என்ன அதெல்லாம். Then, in fulfilling the requirement of SCA 500 audit evidence, when performing audit sampling, the auditor performs audit procedures to obtain evidence that the population from which the audit sample is drawn is complete. இது SCA 500ல நான் உங்களுக்கு I taught you ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் ஏஜிங் ரிப்போர்ட்டை வந்து நான் எக்ஸலில் பண்ணி காட்டேன். எப்படி we can verify that it is complete. ஸோ சாம்பிள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாப்புலேஷன், நம்ம எந்த பாப்புலேஷன் செக் பண்ணணுமோ அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணேன். ஓகே, இது ஒரு சாம்பிள், இது ஒரு பாப்புலேஷன் இல்லையா? ஸோ இதுக்குள்ளே நிறைய இன்வாய்சஸ் இருக்கும் which will be unpaid. இதெல்லாம் கிரெடிட் இன்வாய்சஸ் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் அன்பெய்டு. டோட்டல் பண்ணோன்னா 40,000. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஆட் பண்ணால் 27 lakh வரணும். ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணு ஆஸ் பர் SCA 500 அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, இதில் 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. 3 பாயிண்ட்ஸ் இட் கேன் பி ஆஸ்க் ஃபார் அ கொஸ்டின். ஓகே, சாம்பிள் டிசைன்லேயே sometimes the auditor can improve audit efficiency by dividing the population. We're talking about population now. Before sampling பண்றதுக்கு முன்னாடியே. So we are still discussing sample design தப்பா. We are still discussing sample design. Sample designல first point வந்து இது. Okay, 3 points இது. Considerations, various considerations auditor does. Okay, 2 minutes. Okay, ஸோ நீ சாம்பிள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுனா, பாப்புலேஷனை வந்து டிவைட் பண்ணிட்டா உனக்கு ஆடிட் ஈஸி ஆகிடும். ஆடிட் வந்து எஃபிஷியன்ட் ஆகிடும். எப்படின்னு சொல்கிற பாரு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்குது. Definition: stratification means dividing a population into separate subpopulations having similar identifying characteristics. Similar identifying characteristic அதில் இருக்கும். ஒரு பாப்புலேஷனை what we can do is இந்த population what we can do is இந்த பாப்புலேஷனை சப் பாப்புலேஷனாக மாற்றிக்கலாம். ஹை வேல்யூ பேலன்சஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப், அதில் CFI. ஓகே, அது ஒரு குரூப். லோ வேல்யூ குரூப்னா இதெல்லாம். ஸோ இஃப் வி டிவைட் இட் லைக் திஸ், we can apply 100% testing to this high value, and இதில் we can do samples. So audit becomes efficient. இங்கே பாரு. And then so similar identifying characteristics, இதுவும் ஒரு ஹை வேல்யூ ஐட்டம், இதுவும் ஒரு ஹை வேல்யூ ஐட்டம், இதுவும் ஒரு ஹை வேல்யூ ஐட்டம். சிமிலர் ஐடென்டிஃபைங் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குதுல. ஸோ ஹை வேல்யூ ஐட்டம் அப்படின்னு ஐட்டம்ஸ் 20 lakh rupees, 25 lakh rupees அப்படின்னு போட்டுடலாம். லோ வேல்யூ ஐட்டம்ஸ் 2 lakh rupees, டோட்டல் 27 lakh rupees. சேம் 27 lakh. அந்த மாதிரி பண்ணலாமா? பண்ணிட்டு ஆமாம். ஸோ what we can do, why we do that is because not every item is in a population carries the same level of risk. So high value items have high risk. So we will do 100% testing of that. And then for the other, we will do other sampling method. However, grouping similar items together reduces variation within each group. So, and then each subpopulation is called stratum, and the individual items within which are called strata. For example, நான் சொன்னல மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ each subpopulation is called stratum. For example, இதான நம்ம பாப்புலேஷன், ரைட்? சேம் தானே? ஓகே,
what we can do is, we can group it as like this: high value, low value. Subpopulation, each subpopulation is called stratum. Okay, each subpopulation, this is one subpopulation, this is one other subpopulation, it's called as stratum. Okay, இது உள்ள இருக்கிற items வந்து it is called as பாரு, what is it saying? Each individual items within it is called as strata. So customer balance, CFI are stratas. இது ஒரு strata, இது ஒரு strata, இது ஒரு strata. இந்த மூணுமே ஆட் பண்ணி ஒரு குரூப் பண்ணோம்னா இட்ஸ் கால்ட் stratum subpopulation. ஓகே, ஒரு பெரிய குரூப்ல ஒரு ஸ்மால் குரூப் 25 lakh. நீங்க பாரு, C8 plus 12 plus 5 25 lakhs. அதான் சொல்றேன். ஓகே, this is called as stratification. Okay, common basis for stratification is monetary value. இப்போ பண்ணுவோம்ல monetary value. Aging அப்படின்னா SA 500ல I taught you aging. ஓகே, நான் பண்ணி காட்டேன் aging என்ன அப்படின்னு. ஓகே, aging risk அதை பேஸ் பண்ணி we can divide. Okay, suppose account receivable consists of customer group value 200 customers have 90. So what we can do is, அதான் இங்க பண்ணுவோம்ல aging of receivables. ஒரு ரிசீவபிள் டியூ ஆகி 30 days ஆகுதுன்னா we will place it as into this bucket. இது SA 500ல I taught you, right? ஸோ ஏஜிங் பேஸ் பண்ணியும் நம்ம ஸ்ட்ராட்டா பண்ணலாம். ஓகே, this strata. இந்த ஸ்ட்ராட்டால வந்து it is less risky. So we will do less samples. This strata 90 daysக்கு மேல அவங்க இன்னும் பே பண்ணல அப்படின்னா it becomes more risky. So we will do more samples in that. Okay, older receivables are more likely to become bad debts. But all receivables do not carry the same risk. However, the auditor may devote greater attention to older balances. Therefore, aging becomes a useful basis for stratification. Okay, அப்படியும் பண்ணலாம். Then, so we are still talking about design தான்ப்பா. We are still in step 1, sample designலயே populationல அந்த மாதிரி break பண்ணலாம். One, we can break it in the way of stratification, and then we can break it through value weighted selection. There's something called value weighted selection. Okay, I will show you how it actually looks. So same population, can we divide a population in value weighted? Yes, I will show you how. Value weighted selection la, this is not important for your exams. Small discussion பண்ணா உங்களுக்கு நிறைய clarity வரும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணோம்ல அது மாதிரி. So small discussion. Value, this is not in your exam pa. Value weighted selection எப்படி பண்ணுவோம் அதெல்லாம் எக்ஸாம்ல இல்லவே இல்லை. Okay, value weighted selection doesn't split anything. நம்ம அங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் 2 different groups based on monetary value. We are not splitting. It keeps all 10 customers together as one population. எப்படி சேம் அதே தான் இருக்கு எங்கேயும். ஓகே, சேம். ஓகே, but changes what the unit being picked actually is from customer to rupee. இதுக்கு முன்னாடி here we picked customers இல்லையா, but here we pick monetary values. சொல்றேன். So what we will do is we will ask random number generator இருக்கு இல்லையா, we will say 0 to 27 lakh. இதுக்கு நடுல ஏதாவது நம்பர் பிக் பண்ண. 27 lakh எங்க வந்தது? total population, total sum is how much? 27 lakhs. Okay, we will first enter random number generator la 0 to 27 lakh. Okay, we will do that. 1 to 27 lakh. Okay, this has only 27 to 2,70,000 வரைக்கும் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வில் ஜென்ரேட். ஓகே, 27 lakh வந்துருச்சு பாவல. ஓகே, ஸோ 21 lakh 2,19,068 வந்ததா. ஓகே, ரேண்டம் நம்பர். ஸோ வாட் வி வில் டூ இஸ், ஸோ வாட் இஸ் த நம்பர் தட் கேம்? 2,19,068.
Okay, இதான் random number. Okay, generated. Okay, fine. So in the 2 lakh first, let's say we want to take 3 samples. Okay, let's do one more. So let's say இந்த மாதிரி பண்ணி we got 3 numbers, random numbers. So let's say we got let's say we got 15 lakhs, 7 lakh 50,000, 4 lakh 20,000. So let's say random generatorல இந்த மாதிரி 3 நம்பர் வந்தது. என்ன நம்பர்? This number, this number, this number. Okay, so in this value weighted selection method, what we do is 15 lakh எது உள்ள இருக்கு? So cumulative total இந்த இதுல பார்ப்போம். இந்த காலம்ல பார்த்து 15 lakh எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இதுக்குள்ள இருக்கு 15 lakh. கரெக்டா? So we will take this customer balance 12 lakh. Okay, so 12 lakh எடுத்துட்டோமா? ஓகே, இந்த பேலன்ஸ் எடுத்துட்டோம். தென் 7 lakh 50,000 இது எங்க இருக்கு? ஸோ எங்க பார்ப்போம் 7 lakh 50,000 இதுக்குள்ள இருக்கும், இது ரெண்டுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ வி வில் டேக் த ஹையர் ஒன். ஓகே, எங்கேயோ ஹையர் எடுத்துலாம். 15 lakhல 15 lakh எங்க இருக்கும்? எங்க இருக்கும். ஸோ வி வில் டேக் திஸ், வி டுக் திஸ் அண்ட் தென் 7 lakh 50,000 எங்க இருக்கு? இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு. ஓகே, 7 lakh 50,000. ஸோ வி வில் டேக் 8 lakh. ஓகே ஓகே 4 lakh 20,000 எங்க இருக்கு? இங்க ரெண்டு. ஸோ வி ஆல்ரெடி டுக் திஸ் 8 lakh. ஓகே, ஆல்ரெடி டுக். ஸோ லெட்ஸ் டேக் ஒன் மோர் என்ன பண்ணோம்னா இன்னொரு ரேண்டம் ஜென்ரேட்டர் போட்டோம்னா என்ன வந்ததுன்னா 21 lakh ஏதோ நம்பர் வந்தது. ஓகே, ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட்டர் அந்த ஆப்பில் போட்டோம். ஓகே, அப்படின்னா லெட்ஸ் சே வி காட் 21 lakh. எங்கே இருக்காது? இங்கே இருக்கு. இது ரெண்டு நடுவில் இருக்கு. ஸோ வி வில் டேக் திஸ். ஸோ இந்த வேல்யூ வெயிட்டட் செலெக்ஷன் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வேல்யூ வெயிட்டட் செலெக்ஷன். இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் வேல்யூ வெயிட்டட் செலெக்ஷன். இட் இஸ் ஆல்சோ ரேண்டம் தான். யூ யூஸ் ரேண்டம் ஜென்ரேட் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா யூஸ்வலாக நீ பாரு, யூஸ்வலாக ஹை வேல்யூ நம்பர்ஸ் வந்துடும். கரெக்டா? 12 lakh ஒரு ஹை வேல்யூ ஐட்டம், 8 lakh ஒரு ஹை வேல்யூ ஐட்டம், ஒரு ஸ்மால் வேல்யூ ஐட்டம் வந்தது. பட் யூஸ்வலாக பெரிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இதில், இன் திஸ் வேல்யூ weighted selection method. Okay, so in case of value weighted selection, it stays as one single population. We did not split the population as high value items. So we didn't split. It stays as one population. Large items automatically attract more random hits purely because they occupy more. Okay, இது விட்டுரு. Because actually எப்படின்னா high value items இல்லையா, it takes lot of space. So usually high value items will get attracted in this value weighted method. But it is random. It's random also, but it usually attracts high value items. So எனக்கு ரேண்டமும் வேணும், ஹை வேல்யூ ஐட்டம்ஸும் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு you can use a method like this, value weighted method. இதில் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங்கில் ஸ்மால் கஸ்டமர்ஸ் லைக் ஜே, இங்கே பாரு, இந்த பாப்புலேஷனில் ஜே இஸ் அ ஸ்மால் வேல்யூ ஐட்டம். கரெக்டா? he has a chance of getting selected. Stratum 2ல we divided as 2 stratum. கரெக்டா? high value, low value. இதில் J has a chance to get selected. கரெக்டா? but in case of value weightedல வந்து usually the probability of getting small numbers getting selected is very low. Okay, very low. Usually value weightedல பெரிய நம்பர் தான் செலக்ட் ஆகும். Okay, in value weighted selection, the sample size, its selection and evaluation will result in conclusion in monetary amounts. I will show you. Okay, teach after projection. Okay, I will
I will teach this to you after projection. Fine. Okay. So step 1 sample design முடிஞ்சது. Okay, sample design பத்தி இருக்கிற requirements எல்லாம் considerations எல்லாம் பார்த்துட்டோம். Then sample size, number of samples. Okay, இது எப்படி எதுக்கு என்ன requirement போட்டிருக்கான் SFI தேடி பார்க்கலாம். The auditor shall requirement determine a sample size sufficient to reduce sampling risk to an acceptably low level. Sampling risk னா அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ண சாம்பிளில் மிஸ்டேட்மெண்ட் மிஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் சாம்பிளிங் ரிஸ்க். சாப்டர் 3ல இது இருக்கு. ஓகே, ஸோ the auditor shall determine a sample size sufficient to reduce sampling risk. இது ஒரு requirement. Okay, the level of sampling risk that the auditor is willing to accept affects the sample size required. Okay, sampling risk affects the sample size required. நம்ம பார்த்தோம் இல்ல sampling risk இங்க in this case the sampling risk is 10%. In this case the sampling risk is 5%. எப்படி 95% கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குன்னா 5% ரிஸ்க் இருக்கு. இங்க 90% கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குன்னா 10% ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ சாம்பிளிங் ரிஸ்க் ஏற்ற மாதிரி சாம்பிள் மாறுது. கரெக்டா? அதான் சொல்றான். The lower the risk the auditor is willing to accept, the greater the sample size will need to be. ஓகே, இது ஒரு 4 மார்க்ஸ் கேட்கலாமா? கண்டிப்பா கேட்கலாம். இட் இஸ் வெரி சில்லியா. இப்போ தெரிஞ்சதா உனக்கு என்ன வாட் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இட் அப்படின்னு யூ நோ நவ். ஓகே, ஸோ ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் கேட்கலாம். The sample size can be determined with the application of statistically based formula or through the exercise of professional judgment. Sample size can be determined by application of statistically based formula. இப்போ தான் நம்ம காட்டல, இப்போ இட்ஸ் a statistical based formula or through the exercise of professional judgment. If your sampling method is statistical method, now obviously it will use statistical based formula. If it is non-sampling, you will use professional judgment. Okay, fine. There are various factors typically have on the determination of sample size. Sample size மேல various factors இருக்கு. அதாவது இந்த factors எல்லாம் sample size it can increase or decrease. Number of samples, 3 samples நம்ம எடுக்கணுமா இல்ல 8 samples எடுக்கணுமா, it will depend on various factors. அதான் சொல்லலாம். அந்த factors வந்து you have to do டப்பா. ஓகே, எவ்வளவு samples இருக்கு? 5 samples இருக்கு. Okay, so we will see. So test of controls பண்ணும்போது what are the factors which have an influence on sample size? 2 minutes. நான் 2 minutes சொல்லி less than 1 minute வந்துடுறேன் யூஸ்வலா. ஓகே, so what are the various factors which can influence sample size for test of controls? First, the greater the reliance the auditor places on operating effectiveness. Controls மேல நிறைய ரிலையன்ஸ் வைக்கிறான் அப்படின்னா the greater is the sample size. Operating effectiveness, controls சூப்பரா வேலை செய்யுது அப்படின்னு அவன் விட்டுரு ஒன்றும் இல்லை. the greater the reliance, so auditor test of details கம்மியா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய சாம்பிள்ஸ் இருக்குப்பா. 1 லட்சம் 12 crores சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு. 12 crores 600-700 samples எல்லாம் எடுத்து பண்ண முடியாது. பட் we know SA 330 tells you that நீ டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருந்தது அப்படின்னா டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் யூ கேன் ரெடியூஸ் டு 20 to 40 samples. we know சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். 20 to 40 samples, அது இட்ஸ் நாட் டோல்ட் பை SA 330. we can do that. chapter 3 chapter 2ல இது பார்த்தாச்சு. okay, now we know. now you know. so you want to reduce test of details. ஸ்டார்டிங்லேயே உனக்கு தெரிஞ்சது, பிளானிங் ஸ்டேஜ்லேயே தெரியும் உனக்கு இந்த கிளைண்ட்குள்ள ஒரு 12 crore சேல்ஸ் ஐட்டம் இருக்கும். ஸோ யூ வாண்ட் டு ரிலை ஆன் ஆடிட்டர், யூ வாண்ட் டு ரிலை ஆன் கண்ட்ரோல்ஸ் whether they are operating effectively or not. you want to rely. Okay, so the greater the reliance on auditor on operating effectiveness of control, the greater the sample size. So நீ
you want to rely on controls for you to reduce your substantive figures. You want to reduce the test of videos very much. நான் என்ன பண்ணுனா, you do more and more test of controls. நிறைய test of controls பண்ணு. Okay, increase sample size. So if the auditor wants to lean heavily on a control working properly to reduce other audit work elsewhere, that reliance needs to be backed by solid evidence. Therefore, the more the auditor is depending on the control, the more testing is needed to justify that dependence. இப்போ புரியுதா ஏன் வந்து I'm asking you to follow a sequence, first chapter பார்த்துட்டு, third chapter பார்த்துட்டு, second chapter பார்த்துட்டு, then you watch fourth chapter, because now you will understand most things you will understand. Okay, if there is an increase in the tolerable rate of deviation, then sample size will decrease. As lower the tolerable rate of deviation, larger the sample size needs to be. Okay, if there is an increase in the tolerable rate of deviation, then sample size will decrease. அதாவது we will, before we test, we will think இந்த control இருக்கு இல்லையா, 100 timesல 5 times வேலை செய்யலைன்னா ஓகே, இட்ஸ் டாலரபிள். ஓகே, 5 times வேலை செய்யலைன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் செய்கிறவன் வந்து லீவ்ல இருப்பான். ஸோ இட் மே நாட் பி பாசிபிள். சம்டைம்ஸ் இது ஒரு என்ன, இட் கேன் பி அ சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் வேர் த கண்ட்ரோல் cannot be operating. ஓகே, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் ஆகலாம். ஸோ ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு லெவல் வைப்பான். ஸோ திஸ் இஸ் 5% சென்ட்னா 100, 5%, 5%, 100 timesல 5 times I will tolerate, it's okay. Okay, sample size will decrease. So I'm saying 5% is okay. Sometimes I will say 50% is also okay. Now sample size will decrease. Okay, நான் காட்டினல அந்த statistical method, அதில் sometimes what we do, the tolerable rate of deviation வந்து அதில் போடுவோம். ஓகே, டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ்க்கு வேறு மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் கால்குலேஷன்ஸும் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதில் போட்டால் இட் வில் சாம்பிள் ஸோ டாலரபிள் லெவல் 5% இருந்து if you increase to 50%, sample size will also decrease. Okay, that I didn't show to you, நான் காட்டலை அந்த எக்ஸாம்பிள், பட் இதே லாஜிக்கில் தான் it will work. Increase in tolerable rate means sample size decreases. If the auditor is willing to accept a higher rate of deviation as still acceptable, say 8% instead of 3%, however, that means less precision is needed to detect problems, since minor deviations doesn't matter as much. Less precision is needed. So less precision, we can do less sample. Therefore, a smaller sample is enough to reach a conclusion within that looser threshold. Threshold range. Okay. When there is an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested, then the sample size will increase. Adhe opposite. Adhe same thing opposite. Okay. Then an increase in the auditor's desired level of assurance. எனக்கு 90% வேண்டா, 95% கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா I already showed to you, it will increase, the sample size will increase. Okay. In case of large populations, the actual size of the population has little, if any, effect on sample size. Okay. இது what it is saying is, நம்ம பார்த்தோம்ல, it will statistically பண்ணோம்னா advantages of statistical sampling பார்த்தோம். First point, ஐயோ ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம். நம்ம பார்த்தோம், இங்கே பார்த்தோம்ல, the amount of statistical sampling வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனா சாம்பிளிங் வந்து ப்ரொபோர்ஷனலி இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் எங்கேயோ பேசுகிறான். In case of large populations, the actual size of population has little, if any, effect on sample size. For small populations, audit sampling may be not. ஒரு small populationல வந்து audit sampling may not be efficient. பண்ணாதீங்க. Small population, small இருக்கா,
do more and more sampling. 100% testing பண்ணிரு. ஓகே, இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றான்ப்பா. டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணு. பெரிய பாப்புலேஷனுக்கு பெரிய சாம்பிள் வரும் அப்படின்னு இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. பட் ஸ்மால் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபார் ஸ்மால் பாப்புலேஷன்ஸ் ஆடிட் சாம்பிளிங் மே நாட் பி எஃபிஷியன்ட். ஸோ பாப்புலேஷனே ஸ்மால் இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடு. ஓகே, தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் சாம்பிள் சைஸ் ஃபார் டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ். ஓகே, டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸில் என்னென்ன ஃபேக்டர் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த திங். Fine. The auditors, the higher the auditor's assessment of risk of material misstatement, the larger the sample size needs to be. We know this. Risk of material misstatement அதிகமா இருக்குன்னா detection risk நம்ம கம்மி பண்ணணும். How can we reduce the detection risk? By doing more nature, better nature of audit procedure, by doing timing, better timing, and extent வந்து we have to increase. Extent na sample. So sample size இதுலயும் affect ஆகும் அப்படின்னு சொல்றான். Okay. The more the auditor is relying on other substantive procedures, the smaller the size can be. So ஒரே இதுல for example, if the auditor is already gathering evidence through other means like analytical procedures or third party confirmations covering the same assertion, doing a large sample on top of that would be duplicating effort unnecessarily. Already confirmations வாங்கிட்டோம், substantive analytical procedure பண்ணிட்டோம், ஒரே assertion check பண்றதுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பண்றதுக்கு இதுவும் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதே assertionக்கு இன்னொரு ப்ரொசீஜர் வந்து நீ அதிகமாக பண்ணுவியா? பண்ணாதே, சாம்பிள் சைஸ் கம்மி பண்ணிடு. ஓகே, therefore the sample size for this particular test can be reduced since other procedure are already sharing the burden of gathering evidence. ஸோ அதர் ப்ரொசீஜருமே அதே தான் டெஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் கம்மி பண்ணிடு. சேம் அசர்ஷன் செக் பண்ணுறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அசர்ஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் செக் பண்ணுறதுக்கு நீ இன்னொரு ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் டு இன்வாய்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறேன், சப்சிக்வெண்ட் கேஷ் வந்துதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறேன். ஸோ அதுவும் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான். ஸோ அங்கேயும் நீ assurance வாங்குற. Okay, you are getting assurance there also from those procedures also. So you can reduce the sample size in this, in external confirmation. Okay, and increase in the auditor's desired level of assurance. அதான் 90% இருந்து 95% பண்ணோம்னா sample size increase ஆகும். பார்த்துட்டோம். And an increase in tolerable misstatement will decrease the sample size. As lower the tolerable misstatement, larger the sample size needs to be. இதுவும் பார்த்துட்டோம். எங்க ஐயோ மறுபடியும் அங்கே வரைக்கும் போனோமா? அதான்ப்பா 5 lakh போட்டோமா, 7 lakh போட்டோம்னா an increase in tolerable misstatement will decrease the sample size. 10 வந்துதா, 5 lakh denominator இருக்கும்போது 13 வந்துதா. இங்க பாரு, இது tolerable misstatement. If I change this to 7 lakh, it will reduce. அதான் சொல்றாங்க. An increase in tolerable misstatement 5 lakh இருந்து I'm increasing it to 7 lakh. Okay, then the greater the amount of misstatement the auditor expects to find in the population, the larger the sample size. So நீ ரொம்ப அதிகமாக மிஸ்டேட்மெண்ட் எதிர்பார்க்குற இந்த ஏரியாவில் அப்படின்னா நிறைய சாம்பிள் சைஸ் பண்ணு. ஓகே, when stratification of the population is appropriate, then sample size will decrease. ஓகே, appropriate இருந்தா எக்ஸாம்பிள் பாரு. Testing a single mixed population containing both wildly large and wildly small balances, however, forces the sample size formula to account for that huge internal variability, which pushes the required sample size up. So, ஒரு பாப்புலேஷனில் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸாக இருக்குது, பெரிய அமௌண்ட்ஸாக இருக்குது. ஸோ
if it is like this அப்படின்னா இந்த மாதிரி invariable இருக்குன்னா you have to test more samples, but you have divided it into two stratums, high level stratum, low level stratum. High level மூணுமே டெஸ்ட் பண்ணிடுவேன், நீ low level ஒரு 2 டெஸ்ட் பண்ணுவேன். So technically you are doing less. Okay, therefore once the population is split into more uniform strata like we discussed, each stratum is more consistently considered internally, so that total combined sample size across all strata usually ends up smaller than testing the whole. Okay, fine. Okay, there will be negligible effect of sample size due to sampling units in the population. அதான்ப்பா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ்லேயும் இதே பாயிண்ட் தான். பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் சாம்பிள் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறல, அந்த மாதிரி ஆகாது. திஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் எம்சிக்யூ பிகாஸ் அங்கே மறுபடியும் இட்ஸ் சேயிங் த சேம் திங். Population size barely matters for large populations. They can ask this in MCU. MCQ. ஓகே, சாம்பிள் டிசைன் பார்த்தாச்சு. சாம்பிள் சைஸில் என்னென்ன ஃபேக்டர் எஃபெக்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஓகே, டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸில், டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸில் இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. சாம்பிள் சைஸில் வாட் எல்ஸ் வி சா, டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ், டெஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இது சாம்பிள் டிசைன். சாம்பிள் சைஸில் ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது இங்கே. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இது ஒரு 4 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ இது பார்த்தாச்சு, இதை பார்த்தாச்சு. சாம்பிள் செலெக்ஷன் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஃபார் டெஸ்டிங். இப்போ யூ டிசைடட் 3 சாம்பிள்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ண அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, the auditor shall select items from the sample in such a way that sampling unit in the population has a chance of selection. Each sampling unit has a chance of selection. அந்த மாதிரி இருக்கணும். Okay, everything should have a chance of getting selected. Okay, இது ஒரு requirement பா. ஸோ ஒரு 4 மார்க்ஸ் இங்கேயும் கேட்கலாம். செலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பற்றி என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்க. அதில் 4 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து ஷால். என்ன, the auditor shall select items for a sample in such a way that each sampling unit in the population has a chance of selection. Sampling unit we saw. Okay, with statistical sampling, sample items are selected in a way that each sampling unit has a probability of being selected. In statistical sampling அது இருக்கு. ஏன்னா we do random generator அதெல்லாம் பண்ணுறோம்ல. So every item has a chance of getting selected. With non-statistical sampling, judgment is used to select sample items. Okay, the principal methods of selecting samples are the use of random selection, systematic selection and haphazard selection. இது ஒரு 4 மார்க் கேட்கலாமாப்பா? ஓகே, random selection, systematic selection, haphazard selection இதுதான். நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி வரப்போகுது. ஓகே, ஃபைன். Random selection ensures that all items in the population or within each stratum have a known chance of selection. It may involve use of random number tables. Okay, random sampling includes random number tables அப்படின்னு ஒன்று இருக்குப்பா. சேம் kind of thing. Okay, that we use in random number generator. Okay, fine. The principles are same. It will randomly select. Fine. Okay, simple random sampling. Random sampling kulla there are 2 types. One simple random sampling, then stratified sampling. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, we'll see. Okay, so now what we know, we have design. First plan பண்ணி sample we have to make இந்த மாதிரி for what purpose அதெல்லாம் யோசிச்சோம். Then sample size 3 ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Then we are going to select samples. Okay, fine. Simple random sampling. Under this method, each unit of the whole population, example purchase or sales invoice, has an equal chance of being selected. அதான் நம்ம பண்ணோம்ல generator. Okay, it is considered that random number tables are simple and easy to use and also provide assurance that the auditor's bias does not affect the selection. So there's something called random number tables. Okay, it will do the job for you. Fine. So simple random sampling la we use something called
Under the method, each of the unit of the whole population, purchase or sales, has an equal chance of being selected. எப்படி? It is considered that random number tables are simple and easy to use and provide assurance that the auditor's bias does not affect the selection. For example, how does a random number table look like? So let's say there are 50,000 invoices. Randomly, I'll choose this. Okay, I'll choose this 37,182nd invoice. That is one sample. Okay, randomly I choose this. Either invoice number that I will take. I will send it to client. I will say send me the invoice for this. I will send a sales entry. I will send the sales entry. Sales entry la this is sales register. Sale of paints 20,000 rupees. Okay, let's say this sample gets selected. I will take this and I will send it to client. I will ask for invoice. இதோட invoice கொடுங்க, இதோட dispatch lorry document, dispatch document எல்லாம் shipping documentation எல்லாமே காட்டுங்க அப்படின்னு I will send. So this is called as random இங்க பாருங்க, random number tables. Okay, each item in a population is selected by use of random number table, either with the help of computer or picking up a number in a random way. Okay, maybe randomly from a drum. இதெல்லாம் இப்போ பண்றது இல்ல. So we use something called RAND function Excel. Okay, or today random numbers are also generated using various applications on smartphones like random number generator. இப்போ காட்டனல்ல அது. Okay, but at the end of the day point என்னன்னா ரேண்டமா இருக்கணும்ப்பா, அவ்வளவுதான்ப்பா. So there are various methods. Softwares are very handy now. எதுக்கு சும்மா ட்ரம்ல போட்டுக்கிட்டு, எதுக்கு சும்மா இதெல்லாம் ரேண்டம் நம்பர் டேபிள்ஸ், இதெல்லாம் அவுட்டேட்டட் மெத்தட். ஓகே, பட் ஸ்டில் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. ஸோ ஐ ஷோட் யூ தட். This method is considered appropriate provided the population to be sampled consists of reasonably similar units and fall within a reasonable range that is suitable for family population. Okay, ஒன்றும் பெருசா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஃபைன். Stratified sampling. This method involves dividing the whole population to be tested in a few separate groups called strata and taking a sample from each of the item. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேயும் பார்த்தோம், எப்போ சாம்பிள் டிசைன் பண்ணும்போது பார்த்தோம், தென் வி ஆர் சீயிங் இட் அகெயின் ஹியர். ஸோ அங்கே எதுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷனை டிவைட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷனை யூ கேன் ஐதர் யூஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் ஆர் வேல்யூ வேரியட் சாம்பிளிங். தென் அப்புறம் சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் யூஸ் இட் அகெயின். ஓகே, ஹியர் வி ஆர் திங்கிங், வி ஆர் மேக்கிங் அ பிளான். அந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு வி ஆர் மேக்கிங் அ பிளான். அப்போ வி ஆர் கன்சிடரிங், வி ஆர் நாட் டூயிங் இட். ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங்ல அப்போ வி ஆர் நாட் டூயிங் இட். அப்போ வி ஆர் கன்சிடரிங் வாட் இஃப் வி கேன் டூ திஸ், டஸ் இட் அப்ளை. ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் எதுக்கு பண்ணலாம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு இது பண்ணலாமா, அதுக்கு ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாமா அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். இட்ஸ் அ பிளானிங் ஸ்டேஜ். ஓகே, அப்போ பண்ணல. ஸோ தென் வி saw sample size, then sample selectionல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன்ல எதுக்குப்பா நம்ம வந்து I told you random sampling has two types, simple random sampling which is this, and then stratified sampling. எதுக்கு நம்ம stratified sampling இதுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்றோம், ஏன்னா stratified sampling, see we have seen this somewhere, this is a classic இல்லையா. So we saw this before, right? இந்த மாதிரி stratumல we will divide. Okay, and then after doing this, after dividing it into different stratum, we will apply samples, random sampling. இது high value item, இது மூணுமே செக் பண்ணிடுவோம். 25 lakhs செக் பண்ணிடுவோம், ADGல D செக் பண்ணிடுவோம், இது B செக் பண்ணிடுவோம். random sampling apply பண்ணி, அதுக்கு தான் stratified sampling. நீங்க மறுபடியும் we are looking at under random sampling. ஏன்னா இங்க படிச்சு பாரு, this method involves dividing the whole population. Okay, each item is treated as if it was a separate population, and if proportional items are selected from each of these items. Okay, the number of groups. Okay, அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமா. இங்க பாரு, இது படிச்சு பாரு. Random sample is chosen from each stratum using random number tables, random number generator, howsoever you can do it. Okay, random sample again, அதுக்கு தான் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் வந்து இங்க
ரேண்டம் சாம்பிளிங்க்கு உள்ள படிக்கிறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன்ல sub part 1. So random sampling is of two types. இது ஒன்று ஓகே, is of two types. ஓகே, இதில் this is high value, we'll check all. பட் இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட்டர் போட்டு இது 1, இது 2, இது 3. ஓகே, 1 2 3. ஸோ ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட்டரில் போயிட்டு மறுபடியும் மேக்ஸிமம் இஸ் 3. ஓகே, ஸோ மினிமம் 1, மேக்ஸிமம் 3. இப்போ I will click generate third. So I will take this one. So இங்கே let's say I plan to take one sample size அப்படின்னா so 1 2 3. ஓகே, இப்போ என்ன எடுக்கலாம், random number generate 2. Okay, I will take this and this all. So this is called stratification. So within each stratum, use random number sampling to actually pick the items. So that is why stratified sampling is again read under random sampling method. First step la verum consider பண்ணனும். First step la we just considered இங்க பாப்புலேஷனை ஸ்ட்ராட்டிஃபை பண்ணணுமா அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம், வேல்யூவேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம். பட் ஆக்சுவலாக இங்கே அது யூஸ் பண்ணுவோம், சாம்பிள் செலெக்ஷனில் இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, தென் you can study everything. Whatever I have told you is what is written here in my textbook. Okay, then systematic sampling இன்னொரு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, இது I think recent example இது கேட்டாங்க. So you have to remember everything, but definition obviously you have to remember. And then whatever is written in your textbook இல்லையா, all of them are important. ஏன்னா it will tell இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், see it will tell everything. So you have to study everything. And ஒவ்வொரு லைன்லேயும் ஒரு மெமரைசர் போட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அது மெமரைசர் போட்டு மெமரைஸ் பண்ணிக்கும். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஈஸி பட் வெரி லாஜிக்கல். ஓகே, இப்போ வாட் வேர் வி ரீடிங் சாம்பிள் டிசைனில் பிளானிங் பண்ணோம், சாம்பிள் சைஸ் எடுத்துட்டோம். ஓகே, 3 சாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம். ஓகே, இப்போ சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 1 we saw random சாம்பிளுக்குள்ள சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் இருந்தது. ஓகே, தென் we had stratified சாம்பிளிங்கில் குரூப் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள ரேண்டம் சாம்பிளிங் அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே, தென் சாம்பிள் செலெக்ஷன்லேயே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டோமா, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்க்க போகிறோம், which is systematic sampling. It is also called as interval sampling. Example, they can ask in both the names. Okay, so definition: the number of sampling units in the population is divided by sample size to give a sampling interval. Having determined a starting point within the first interval, each subsequent having determined a starting point within the first interval, each subsequent systematic sampling. Okay, definition is the number of sampling units in the population is divided by sample size to give a sampling interval. Having determined a starting point within the first interval, each subsequent unit at the fixed interval is written thereafter. ஒன்றும் இல்லை, first of all நீ definition மெமரைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து you have to do from your institute textbook தான். ஓகே, ஸோ we have 10 population, கரெக்டா? இதை விட்டுரு, it is only used for value weighted. Okay, இப்போ what you are going to do here is, so how many line item, how many things, how many customers we have to test? 10, correct? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, sample size is 3. So we will divide 10 by 3. Sample size divided by sample size. The number of sampling units is divided by sample size. பண்ணா நமக்கு ஒரு interval கிடைச்சிரும் 3. So what we will do,
The auditor picks a random starting point. Random ஏதோ starting point வந்து can be this also, can be this also, can be this also. அங்கே இருந்து every third item will choose. Okay, for example, let's say we start with customer B. We started with here. Okay, we started with here. Then every third customer after that gets picked. Okay, so this is first. Then every third. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, how many samples we needed? We needed only 3. 1, 2, 3. We got 3 samples. This is called a systematic sampling. Okay, starting one, it should be random. Can we use random number generator for that? Yes, it should be random. Starting random point. Okay, but idhula oru problem irukku. But if the auditor just mechanically applies a fixed interval without thinking about how population is organized, however, a hidden structural pattern in the population could quietly sabotage the whole exercise. Population kulle oru pattern irundhudu. Because of that, this whole exercise can become problematic. Therefore, suppose these 10 customers were actually organized so that every third customer in the list happens to belong to the same sales region. So let's say we had 10 earlier. Let's say every third is actually south sales division. These belongs to specific south sales division. Okay, could be அப்படி ஒரு பேட்டர்ன் செய்கிற டைம்லயே இருந்திருக்கலாம், பாப்புலேஷனுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாம். ஓகே, every third customer in the list happens to belong to the same sales region. Say the customer was sorted by region and region north occupies position 2, 5 and 8. So நம்ம choose பண்ண 3 samples வந்து 2, 5, B, E and H. Let's say they all were North Indian sales, but we know that samples should be representative of the whole population. Whole population la north irukum, sale south irukum, west, east ellame irukum, correct? So but if it is like this, then we have only taken north. So this is not representative of the whole population, correct? But an interval of 3 starting at position 2 would select only customers from north region, and therefore the auditor would end up drawing conclusions about the entire receivable population using evidence only from one region, completely missing any issues specific to other regions. Okay, another example. If accountant A recorded transaction for customer A to E, okay, A to E was accountant 1. Okay, then an accountant B recorded transaction from customer F to J. Okay, then B, E, H inge varudhu, B inge varudhu, E inge varudhu, H inge varudhu. So 2 samples we are taking off the accounts which are made by accountant 2. However, only accountant A's work would be ever get checked and any statements. So என்னன்னா it can be so that some ஒரு பாப்புலேஷனுக்குள்ள ஒரு பேட்டர்ன் இருந்திருக்கலாம்ப்பா. அதே இன்டர்வல்ல ஏதோ ஒரு பேட்டர்ன் இருந்துக்கலாம். BEH வந்து ஒரே ஒரு அக்கௌண்டன்ட் போட்ட மாதிரி இருந்திருக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் சீயிங் லெட்ஸ் சே திஸ் அக்கௌண்டன்ட் இஸ் எஃபிஷியன்ட், அவன் கரெக்டாக அக்கௌண்ட் பண்ணுவான், மிஸ்டேக் இல்லாமல் அக்கௌண்ட் பண்ணுவான். ஸோ இஃப் யூ ஆர் சீயிங் திஸ் BEH, we are seeing only the population which is done well. So it can be so that C, F and I was done by someone else and அவன் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவான். ஸோ என்ன சொல்ல வரானா இந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிக்கோ. நீ நார்த் சவுத் பார்த்தோம்ல, அந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிக்கோ. It can be so that every third is actually belongs to north. So if you are taking samples only for one region, it is not representative of the whole population. That's the point. Okay, for this the standard itself is saying உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயே இருக்கு, இதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ் இருக்கு. Have more than one starting point can be used to reduce this. For example, starting the interval count from 2 different points, say position 2 and 7, and picking every 5th item from each. Okay, so we can do what? 2 start பண்ணி 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then 1, 2, 3,
4. ஸோ அந்த மாதிரி 3 samples எடுக்கலாம்ப்பா. ஸோ what it is trying to do is, it is trying to interrupt the pattern. ஸோ pattern break பண்ணு, நீயே break பண்ணு. Instead of starting from B1, B choose பண்ணிட்டோம். 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. So we have got 2 samples. Okay, fine. Then we'll start from again another point. Okay, another point. So 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மாற்றுற அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த மாதிரி உனக்கு டவுட் இருந்தா, ஓகே, இந்த டவுட் இருந்தால் உனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, ஸோ வி சா சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ரேண்டம் சாம்பிளிங் உள்ள சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங். தென் செகண்ட் வந்து வி சா திஸ் எது இன்ட்ரோல் சாம்பிளிங், சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு. தென் மானிட்டரி யூனிட் சாம்பிளிங். திஸ் இஸ் சிம்பிளி த மெக்கானிக்கல் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் வேல்யூ வெயிட்டட் செலெக்ஷன். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வேல்யூ வெயிட்டட் செலெக்ஷன், அந்த மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மானிட்டரி யூனிட் சாம்பிளிங், which we have already covered in full detail with the same population. CFI எடுத்தோம்ல இதுக்கு முன்னாடி, that is called monetary unit sampling or value weighted sampling. ரெண்டுமே சேம் தான். Then haphazard sampling. The auditor selects a sample without following a structured technique. சும்மா random, no random table, no formula, no interval, சும்மா H. F. Okay, next. V. J. So this is 3 sample. This is called half that sampling. There is no structure. It's random. Okay. But the auditor still consciously avoids bias or predictability. He should consciously try to avoid bias or predictability. So applying it to our population, say the auditor needs to test 3 customers and simply flips through the customer ledger. அப்படியே ரேண்டமா கஸ்டமர் லெட்ஜர் வந்து மாத்திரம் இட்ஸ் பிக்கிங் சம்திங் C, G, J. இதான் 3. Okay, this is risky pa. Why this is risky? Auditor generally tries to be fair, but it can be so that without any structurized randomization tool actually driving the selection, there's no way to mathematically prove that each customer truly had an equal known chance of being picked. So structure illama, if we are doing like this, there is no mathematical way to prove it that இது நீ பண்ண சாம்பிள் செலெக்ஷன் வந்து ரேண்டம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, தேர்ஃபோர் அதாவது எல்லா அப்சர்வேஷனுக்கும் எல்லா பாப்புலேஷனில் இருக்கிற எல்லா சாம்பிள் யூனிட்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ப்ரூவ் பண்ண முடியாது மேத்தமெட்டிக்கலி. பட் இன் அதர் கேசஸ் we can prove. Systematic we can prove, random sampling we can prove. Okay, there was some structure. Okay, therefore haphazard sampling cannot be used with a statistical sampling. Very important. Statistical sampling first need that it should be random. It is not random. Haphazard sampling is not random. Okay, random na or structure based பண்ணி ரேண்டமா இருக்கணும். It is structure based பண்ணி random இல்லை, இது random தான், but we are choosing. Okay, அப்படின்னு choose பண்றோம். Okay, then block sampling. Okay, selecting a contiguous block. contiguous na அடுத்துள்ள, அருகிலுள்ள, ஒட்டி உள்ள, ஓகே, பொதுவான எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளும், ஷேரிங் a common border. ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா, instead of picking individual customers scattered across the whole list, the auditor decides to test EFGH. அப்படியே EFGH அப்படியே, ஏன்னா they are all contiguous. Okay, they are contiguous. அப்படியே it is one together. ஏன் இது ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, testing EFGH together might feel efficient since it's easy to pull one contiguous stretch of files. கண்டினியூஸாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ் வந்து அப்படியே புல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி. ஸோ இட் மைட் ஃபீல் efficient, but
Items sitting next to each other in a ledger often share similar characteristic. அதாவது சேம் நார்த் சேல்ஸ் நார்த் டிவிஷனில் இருக்கிற எல்லா சேல்ஸும் வரலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த ஹோல் பாப்புலேஷன். அதான் அதான் பிரச்சனை எங்கேயோ. ஓகே, பட் it is still acceptable in some places. எது block sampling. எங்க block sampling is rarely appropriate as a sample selection technique. Rarely, it is not usually appropriate, but it is appropriate in one case, which is, but in the same specific circumstance it may be still reasonable audit procedure. For example, examining one full block of transaction just before and after year end. Cut off procedure அப்படின்னு ஒன்று பேசணுமா? அதாவது நெக்ஸ்ட் இயரில் இருக்கிற எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து வாட் இஃப் இட் இஸ் புல்ட் இன்டு current year. This is called cut-off procedure. So every expense, every revenue should be booked in correct accounting period. Correct? So what we can do, we can check block of all the transactions which happened at year end and next year starting. Here block sampling is actually acceptable அப்படின்னு சொல்ல வரேன். ஓகே, குயிக் சம்மரி இங்கே இருக்கு பாரு. ரேண்டம் சாம்பிளிங்ல ரேண்டம் நம்பர் டேபிள் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, across whole population. So is there a known probability of selection அப்படின்னா எல்லா சாம்பிள் யூனிட்ஸ்க்கும் ஒரு ஈக்குவல் சான்ஸ் கிடைக்குதா செலக்ட் ஆக? In this case yes, in this case, in this case yes. In these cases no. So therefore they are not applicable for statistical sampling. These two. Okay, fine, very easy, very easy. Okay, so we saw sample designing, which is planning, sample size, which is basically number of samples, sample selectionல various methods பார்த்துட்டோம். ஓகே, இப்போ audit procedures இங்க சில requirements இருக்கு. Fine, the auditor shall perform audit procedures appropriate to the purpose on each item selected. இப்போ நிறைய item select பண்ணுமா, EFGHI அது மேல, so whatever procedure we wanted to do on it, we will do. Okay, if the audit procedure is not applicable to the selected item, the auditor shall perform the procedure on a replacement item. So let's say if the audit procedure is not applicable, ஒரு situation இப்படியும் ஆகலாம் wherein a specific audit procedure is not applicable to the selected item, can be. Okay, so if at all that happens, if not applicable happens, replacement item, அதுக்கு replacement ஏதாவது எடுப்போம். So 3 samples எடுத்தோமா, 3ல வந்து EGI எடுத்தோம். Gல it is not applicable. ஒரு audit procedure applicable இல்லை, ஏதோ ஒரு circumstance, because of some circumstance it was not applicable அப்படின்னா Gக்கு பதிலாக இன்னொரு ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் போட்டு will take H, let's say EHI. இப்போ 3க்கும் அப்ளை பண்ணுவோம். So if it is not applicable பா, if it is not applicable, இந்த வேர்டு வந்து நீ சரியாக பார்த்துக்கணும். not applicable, not because for example EGI Gல தப்பு இருந்தது ஸோ அது எடுக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி இல்லை. It was not applicable. Audit procedure apply பண்ண முடியாது அதில், அப்படின்னா not applicable அப்படின்னா. Okay, for example external confirmation we wanted to send we chose CFI. okay, but I வந்து our factory got burnt, he is dead, the person owner is dead, insolvency procedure வந்து அவன் மேலே போயிட்டு இருக்கு. So there is no way that amount will come. Okay, so this external confirmation procedure is not applicable to him, this customer. Correct? He's no more there. So what we'll do, instead of I, we'll take some other person. Okay, அதான் சொல்ல வரேன். If the auditor is unable to apply the designed audit procedure or suitable alternate procedure to a selected item, the auditor shall treat them as a deviation from the prescribed control in the case of test of controls, or a misstatement in the case of test of details if the auditor is unable to apply. Okay, here it was not applicable pa, here it was not applicable, here it is unable to apply. Unable to apply na, let's say CFI நம்ம we wanted to send external confirmation, we asked for this and asked for this email.
இது ரெண்டு they gave email for this, but they didn't give for this அப்படின்னா first consider it as misstatement. Think of it as misstatement. Okay, external confirmation also tells you நீ டவுட் பண்ணு எதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறான், அங்கே ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கா. ஸோ த பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தேட் வுட் பி இந்த எக்ஸாம்பிள் சரியில்லை, இப்போ நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் சரியில்லை. ஸோ unable to apply, நம்ம இன்வாய்ஸ் ஒன்று கேட்டோம் அவன் கொடுக்கல. ஸோ we are not able, so what we were doing procedure was எல்லாம் இதுவும் எடுத்துகிட்டு அக்கௌண்ட் ரெசிப்ட் பேலன்ஸ் எடுத்துகிட்டு we are checking to we are matching with invoice. EFI எடுத்தோம், EF கொடுத்துறாங்க அவங்க இன்வாய்ஸஸ், ஐக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா we are unable to apply. We are unable to apply the design audit procedure. Okay, so to a selected item, the auditor shall treat that item as a deviation from the, if it is a control, it will be a deviation. If it is a, if it's a case of test of videos, it will be called as misstatement. நம்ம already பேசல. So if you're unable to apply அப்படின்னா treat it as misstatement. requirement. Okay, they can ask you question on this also. MCQ மாதிரியும் பண்ணலாம். They can ask 4 marks, 3 marks. They can ask like that also, or they can give you circumstances and they will ask you இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு. Okay, so first performing audit procedure, let's first contextualize. Okay, so இங்க 7 step process இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 கரெக்டா? எங்க இருக்கும் இப்போ? இங்க இருக்கும். ஓகே ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஸ்ட்ராட்டஜி டிசைன் பண்ணோம், செகண்ட் ஸ்டெப்ல சாம்பிள் சைஸ் பண்ணோம், தேர்ட்ல which items we wanted to pick. So let's say we picked CFI. Okay, பெரிய samples 12 lakh 8 lakh 5 lakh இருந்ததுல அது எடுத்துட்டோம். Okay, this stage is simply about what happens next. Okay, actually going and testing each of the selected items. But testing doesn't always go smoothly. Sometimes an item can be tested at all, and this stage tells you can't be tested at all. Sometimes an item cannot be tested at all, and this stage tells you what exactly to do when that happens. Okay. The auditor shall perform audit procedures appropriate to the purpose on each item selected. Okay, so we have our sample CFI. So we wanted to check overstatement, so wanted to confirm balance. CFI ku we sent confirming balance. Then if the audit procedure is not applicable to the selected item, the auditor shall perform procedure or replacement item. ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோன்னா நாட் அப்ளிகபிள். ஆமாம், ஐ வந்து செத்துட்டான், ஃபேக்ட்ரி இஸ் பர்ன்ட், எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் வில் நெவர் பி ஆன்சர்ட். ஓகே, த கம்பெனி இஸ் நோ மோர் அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். த ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஓகே, அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் தேர்ட். If the auditor is unable to apply the design audit procedure. So for example, if the auditor simply dropped untestable items from the sample without consequence, this would create a loophole in a missing or inconvenient items would quietly disappear from consideration. செக் பண்ண மாட்டோம், உங்கள் ஐட்டம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது, இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அங்கே அதுக்கு. ஸோ ஒரு ஐட்டம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்கன்வீனியன்ட் இருக்குது. See, the thing is, if the auditor is unable to apply design audit procedure, okay, let's say we have to send letters, external confirmation வந்து not in email form but letter form. Okay, let's say CFI வந்து I is in England and we have to send letter to England, email இல்லை. Consider இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே,
Now auditor is unable to apply the design audit procedure because of inconvenience. Okay, so standard என்ன சொல்றானா, requiring the auditor to treat any genuinely untestable item as a confirmed problem. ஒரு untestable item இருந்ததுன்னா நீ டெஸ்ட் பண்ணல, call it a misstatement. So for example, second for example பார்த்தோம்ல, if the audit procedure is not applicable, okay, so we were testing payment authorization pa, payment authorization check 50,000 மேல போச்சுன்னா ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணணும், ரெண்டு பேர் 1 and 2. ஓகே, ஸோ ஒரு சாம்பிள் நம்பர் 3 எடுத்தோம். சாம்பிள் நம்பர் 3ல பார்த்தா செக்கு எழுதிருக்காங்க, பட் கேன்சல், ஆஃப்டர் தட் தே ஹேவ் கேன்சல்ட். அப்போனா திஸ் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு திஸ். கரெக்டாக அப்ரூவலே தேவையில்லை, கேன்சல் செக் அப்ரூவல் தேவையா? இல்லை. ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதான் இப்போ பார்த்தோம்ல, செக் கண்ட்ரோல்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணோம், கண்ட்ரோல் சாம்பிள் பேசிஸில் டெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த சாம்பிளுக்கு வந்து அந்த சாம்பிளில் செக்கை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க, செக்கில் ரெண்டு பேரோட சிக்னேச்சர் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருந்தது. அதான் ஆடிட் ப்ரொசீஜர், அதான் டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். டெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இஸ் ஆல்சோ ஆடிட் ப்ரொசீஜர். கரெக்டாக? ஸோ அது பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் வாட் வி காட் டு நோ ஃப்ரம் தட் இஸ் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு தட் கேஸ். ஸோ வி வில் டேக் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஐட்டம், இன்னொரு சாம்பிள் எடுத்து அதில் செக் பார்த்து ரெண்டு சைன் இருக்கா, 1 and 2, வி வில் சி. ஃபைன். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் பண்ணு. Sometimes documents are genuinely missing and the auditor must try alternative routes before giving up. Sometimes actually genuinely missing are. So what you do? Do alternative procedures. Suppose customer C was selected, but when the auditor asked for C sales invoice and dispatch documentation, it turns out the file has been misplaced or lost. But the auditor cannot simply ignore this and move to another customer. However, because that would defeat the purpose of point 3. Okay, therefore the auditor first tries alternative route. Okay, alternative route na balance confirmation try பண்ணலாம், balance confirmation try பண்ணலாம், asking them to confirm the amount owed. Okay, so again subsequent cash receipt இதுவும் நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம். subsequent cash receipt இயர் எண்ட்க்கு அப்புறம் ஏதாவது கேஷ் வந்திருக்கா, வந்துருக்குதுன்னா அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் அந்த டைமில் இட் வாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்னு we can say. கரெக்டாக? we have already discussed this, but SAF we have discussed this. So basically alternative suitable alternative procedure பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஒரு ஐட்டம்க்கு if you are not able to test it because of some reason, first try alternative procedure. அதுவும் பண்ண முடியலன்னா call it a misstatement. Point number 3ல it told you, if you truly cannot test an item at all, not even through a replacement or alternative method, you don't just skip it and move on. You treat it as if it failed the test. அதாவது misstatement அப்படின்னு அது சொல்லிடு. ஓகே, ஸோ இது பார்த்துட்டோம். திஸ் இஸ் பிளானிங், திஸ் இஸ் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ், எப்படி சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணுறது, ஆடிட் ப்ரொசீஜர், அண்ட் தென் நேச்சர் அண்ட் காஸ் ஆஃப் டிவியேஷன். நேச்சர் ஆஃப் காஸ் அண்ட் டிவியேஷன். ஸோ டிவியேஷன் மிஸ்டேட்மெண்ட் உனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா என்ன பண்ணு? In analyzing the deviations and misstatement identified, the auditor may observe that many have a common feature. Common feature இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டைப் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன், லொகேஷன், ப்ராடக்ட் லைன், பீரியட் ஆஃப் டைம். நம்ம சொன்னால நார்த் ப்ராடக்ட்டில் மட்டும் டிவியேஷன்ஸ் நிறையா வந்திருக்கு, நிறையா மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னு யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் த காமன் ஃபீச்சர், ஐடென்டிஃபை அப்சர்வ் த காமன் ஃபீச்சர். இதில் நிறையா மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிடைச்சது, அதில் வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த காமன் ஃபீச்சர். ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுறானா, வி நோ தேர் சம்திங் கால் ஆடிட் ட்ரெயில். கரெக்டாக ஆடிட் ட்ரெயிலில் தெரிஞ்சிடும் இந்த என்ட்ரி வந்து யார் போட்டா அப்படின்னு. ஸோ வி வில் சி மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். எல்லாம் மிஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தா ஒரே ஆள் தான் மறுபடியும் பண்ணியிருக்கான்.
ஸோ now we know. Now what do we know? That இவன் பண்ணியிருக்கிற இன்னொரு other accounts also will have errors அப்படின்னு we know. So we can try to understand the pattern. So அதான் the standard is nudging us, the standard is guiding us. Common feature இருந்தால் பாரு. Okay, in such circumstances common feature இருந்தது அப்படின்னா, in such circumstances the auditor may decide to identify all items in the population that possess the common feature and extend audit procedure to those items. அந்த ஸோ ஒருத்த மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூஜான்னு ஒரு அக்கௌண்டன்ட், அவங்க ஸோ வி சா மெனி மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். வி ஆர் ட்ரைங் டு சி ஓகே எல்லா மிஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண என்ட்ரிலையும் பூஜா தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி வில் டேக் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் விச் வாஸ் மேட், எவ்ரி அக்கௌண்ட்ஸ், எவ்ரி ரெக்கார்ட் விச் ஆர் மேட் பை பூஜா, வில் டேக் ஆல் த அக்கௌண்ட்ஸ், பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் எல்லாமே எடுத்துட்டு அதுக்கும் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே, in addition such deviations or misstatements may be intentional and may indicate the possibility of fraud. ஒரே ஒருத்தன் பண்றான் அப்படின்னா இட்ஸ் அ காமன் ஃபீச்சர். கரெக்டா? there can be lots of common feature. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் சேல்ஸில் மட்டும் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் வில் டூ, வில் கீப் எவ்ரிதிங் அசைட் ஆஸ் ஆஃப் நோ. நார்த் சேல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து பார்ப்போம். ஏன்னா sometimes it may be intentional, it can be intentional mistake na fraud, may indicate the possibility of fraud. Okay, therefore the auditor shall investigate the nature and causes of any deviations or misstatements identified and evaluate their possible effect on the purpose of audit procedure and on other areas of the audit. So we will evaluate அதோட effect நம்ம பண்ற audit procedure என்ன இருக்கு. Okay, and other areas of audit. So let's say there was a specific accountant who was doing mistakes. ஸோ அவன் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு அவன் அக்கௌண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த மிஸ்டேக் வில் பி இன் த ஹோல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், அங்கங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ we should consider what's the effect, what is its effect on audit, we should see. In the extremely rare circumstances when the auditor considers a misstatement or a deviation, or a misstatement for in case of test of details misstatement கிடைக்கும், test of controls deviation கிடைக்கும். In a sample to the anomaly, the auditor shall obtain a high degree of certainty that such misstatement or deviation is not representative of the population. ஒன்றும் anomaly may be defined as a misstatement or deviation that is demonstrably not representative of the misstatement or deviations in a population. ஒன்றும் ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்சது ஆர் ஒரு டீவியேஷன் கிடைச்சது, டிஓசி டிஓடி ஓகே கிடைச்சது, பட் it has no features, common feature எதுவும் இல்லை. It was a one time event. Okay, demonstrably we can demonstrate it, we can demo it that it is not representative of the misstatement in a population. Okay, எல்லா பாப்புலேஷன் ஃபுல் பாப்புலேஷன்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Okay, fine, we'll see an example, we'll understand from that. Okay, the auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional audit procedure to obtain sufficient appropriate evidence that the misstatement or deviation does not affect the remainder of the population. So anomaly இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் you try to apply various procedure and confirm that it is an anomaly. Okay, anomaly அப்படின்னு ஒன்று பார்க்கலாம், எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ அதே பாப்புலேஷன் பா CDFH எடுத்தோம் சாம்பிளா, CDFH. ஓகே, 8 lakh, ஓகே 12 lakh 60, எவ்வளோ 8 lakh 60, 20 lakh 60, 20 lakh 80. ஓகே எடுத்துட்டோமா? After performing audit procedure, the auditor discovers the following: customer observation, C there was no mistake. Okay, D was overstated. Okay, F was overstated by 3 lakh, H was overstated by 2000. F was overstated by 3 lakh, it should have been 9 lakh. So we'll write it correct figure here. Okay, let's do that. C வந்து 8 lakh தான். F வந்து D வந்து overstated by 5000. So correct figure வந்து 55,000.
F வந்து overstated by 3 lakh. ஸோ 9 லேக்காக இருந்திருக்கணும். தே ஹேவ் ஓவர் ஸ்டேட்டட் பை 3 lakh போட்டால் 12 lakh வரப்போகுது. ஓகே, தென் H வந்து ஓவர் ஸ்டேட்டட் பை 2000. ஸோ 18,000 should have been 18,000, but they have showed it at 20,000. ஸோ திஸ் வாஸ் 0 டிஃபரன்ஸ். இது வந்து 5,000 டிஃபரன்ஸ், இது 3,000 டிஃபரன்ஸ், இது 2,000 difference. Okay, 5,000, 3,000, 2,000. Okay, 3 lakh, 5,000. Now the auditor doesn't immediately project. So next step என்னப்பா, எங்க இருக்கோம்? We are here. So in the 5 points you have to do dabba. Anomaly definition you have to do dabba. Then projecting na என்ன, நீ அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவியா? ஸோ செக் பண்ண 4ல் வந்து this much misstatements have come. ஸோ 4ல் 4 samples எடுத்தோம். அதில் 20,80,000 worth of invoices எடுத்தோம். If you add this plus this plus this, it will come 20,80,000. ஓகே, அதில் 3,07,000 misstatement வந்தது. அதுவே 27 lakh ஃபுல்லாக பண்ணோன்னா அதிகமாக வந்திருக்குமா அப்படின்னு we can project. கரெக்டாக அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறான். ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது அனாமலி இருந்ததுன்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து வெளியே எடுத்து போட்டுரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஸ் இட் அ மிஸ்டேட்மெண்ட்? எஸ், இட்ஸ் அ மிஸ்டேட்மெண்ட், பட் இட்ஸ் அன் அனாமலி. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா, the auditor should see if there is a common feature. Okay, we'll see. The auditor notices something interesting. Both customer D and H belong to South India Sales Division. Both இது D and H, இது D and H belongs to South India Sales Division. Oh, so the error in both accounts is identical. Sales invoice were raised before goods were dispatched. Now the auditor thinks these two errors are probably connected. So அதுக்கு என்ன பண்ணுவான் அவன்? He should investigate further. The auditor may identify all the items having same feature. For example, South India Sales Division இருக்கிற எல்லா ஐட்டமும் எடுத்துருவான். For example, 150 customers எல்லாமே எடுத்து பார்ப்பான். Okay, the auditor extends audit procedure to all customers belonging to that division. Same feature இருக்கிற எல்லா ஐட்டமுக்கும் he will extend the audit procedure. Okay, now therefore the auditor investigates the nature and cause. அதான் ஹெட்டிங் வந்து நேச்சர், இன்வெஸ்டிகேட் நேச்சர் அண்ட் காஸ் ஆஃப் டிவியேஷன்ஸ். நேச்சர் அண்ட் காஸ் ஆஃப் டிவியேஷன், அதுதான் அந்த பேர். ஓகே, ஸோ யூ டூ தட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணு, எல்லாமே செக் பண்ணு, நிறைய ப்ரொசீஜர் பண்ணு. ஓகே, எவாலுவேட் பண்ணு, என்டையர் டேட்டில் என்ன இம்பாக்ட் வரும் அப்படின்னா எல்லாம் பண்ணு. ஓகே, வாட் இஃப் ஒன் எரர் லுக்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்யூஷுவல்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கஸ்டமர் எஃப் 3 மிஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோமா, இது ஒன்று எஃப் this about this, it is saying that the auditor found an overstatement of 3 lakh. Okay, he investigates, eventually discovers that an employee accidentally typed one-off event. Okay, 15 lakh instead of 12 lakh. It was simply a typing mistake. The employee corrected every similar mistake except this one. The auditor reviews hundreds of similar transactions and none contains this mistake. He should review பண்ணும். He should further investigate. Yes, for that also he should first confirm that இந்த மாதிரி அந்த எந்த எம்ப்ளாயி வந்து அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்காக டைப் பண்ணானோ அந்த எம்ப்ளாயோட எல்லா சேல்ஸ் என்ட்ரியும் எடுத்து பார்ப்போம். ஓகே, இந்த மாதிரி இன்னொரு இடத்துல ஏதாவது இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். Now the auditor concludes this error is not representative of the population. This is called an anomaly. An anomaly is a misstatement or deviation that is demonstrably not representative of the population. So this one-time mistake is not a representative of the whole population. Full sample இது மாதிரி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இல்லை அப்படின்னு we are saying anomaly means this. The auditor must prove that is actually anomaly. அதான் இங்கே 5th பாயிண்ட் அதான். The auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional audit procedure. First அவன் ப்ரூவ் பண்ணணும். அந்த 12 lakh அந்த இதாச்சுல 15 lakh 12 lakh 15 lakh பண்ணிட்டான்ல, 9 lakh 12 lakh பண்ணிட்டான்ல, அதான் பிரச்சனை இங்கே. கரெக்டாக? ஓகே, ஸோ
The auditor cannot simply say looks unusual. That is not enough. He should, the auditor wants to treat it as an anomaly. Standard என்ன சொல்லுதுன்னா SA 530 is telling if he wants to treat it as anomaly, he must obtain a high degree of certainty that similar errors do not exist elsewhere. So என்ன பண்ணுவான் அவன், similar transaction ரிவ்யூ பண்ணுவான், அதில் ஹை வேல்யூ கஸ்டமர் நிறைய சிமிலர் எங்கெங்கே இந்த மாதிரி தப்பு இருக்குமோ அந்த அக்கௌண்ட் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ட் பண்ணிருக்காங்களோ எல்லாமே செக் பண்ணுவோம், பண்ணிட்டு இல்லை அந்த மாதிரி தான் இது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ we did this, we did this, we did this, we did this, we did this. Now the time is to project. இப்போ அனாமலி அப்படின்னு ஒன்று தனியாக போட்டோம்ல, எதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னு இங்கே தெரியும் உனக்கு, ப்ரொஜெக்டிங். The auditor is required to project misstatements for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement, but this projection may not be sufficient to determine an amount to be required. பார்க்கலாம். He is required to do what? He is requirement project misstatements for the population to obtain a broad view. When a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded from the projecting misstatements to the population. However, the effect of any misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to projection of non-anomalous misstatements. பார்க்கலாம். For test of details, auditors shall project misstatements found in the sample to the population, whereas in test of controls, no expected precision of deviation is necessary since the sample deviation rate is also பார்க்கலாம். So, we have got three misstatements, D, H, F. F we know it's an anomaly. Okay, here they had a common feature in both were north sales division entries. The auditor projects only the normal errors, 5 plus 2, 7,000. Okay, customer F's 3 lakh error was proved to be an anomaly. So அதை எடுத்துருவோம் first. So we will take out anomaly. First we will take an anomaly and then 7,000. So we took 4 samples, C, D, F, H. Okay, C, D and F, H. C was correct. There was no error. Okay, error found 0. D la 5,000 irundhathu, H la 2,000 irundhathu. We are taking out F. F was anomaly. Anomaly na we won't consider it for projection. Okay, all these are not part of your, but இது புரிஞ்சா உனக்கு அந்த தியரி எழுதுறதுக்கு it will be easy. This part will be easy for you. This will be easy for you. Okay, அது first புரிஞ்சு வந்துடலாம். So what is the balance that we tested? 8 lakh plus 60,000 plus 20,000. CDH இங்க பாரு, 8 lakh, CD 8 lakh 60, H 8 lakh 80. ஓகே, அனாமலி எடுத்துட்டோம்பா, இது எடுக்கல. ஓகே, 8 lakh 80 டெஸ்ட் பண்ணோம். அதில் how much was error? 7,000. ஓகே, 8 lakh 80ல 7,000 வருது error. So we will divide like this. We'll get 0.795. அதாவது ஒவ்வொரு ரூபா இருக்கிற இடத்துல for every rupee of normal sample 0.795 paise turn out to be misstated. First என்ன பண்ணுவோம்னா 27 lakhல இருந்து அந்த 12 lakh F ஓட இது இருந்ததுல, இதான் anomaly இல்லையா, we'll take out this. So 12 lakh எடுத்துட்டோம்னா 15 lakh ஆயிடுமா? Okay, so 15 lakh remaining normal population. So 15 lakhல 0.795 இந்த ரேட் இருக்குல்ல, we will apply 15 lakhல 0.795 we will apply பண்ணோம்னா we will get, so ஒவ்வொரு ரூபாயில for every 1 rupee 0.795 paise turn out to be misstatement. கரெக்டா? So 15 lakhல இந்த ரேட் போடுவோம், 1 lakh வந்துடும். Okay, this is called projection.
ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஸ்மால் இமேஜை பெருசாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி. ஸோ இந்த ஸ்மால் சாம்பிள்லேயே இவ்வளோ தவறு வந்ததுன்னா பெரிய சாம்பிளில் இவ்வளோ தவறு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் நார்மல் பாப்புலேஷன். ப்ளஸ் வாட் வில் டூ, we will add anomaly also. Anomaly also we will add. With that it will become this much amount. So auditor is required to project பண்ணு, நீ project பண்ணு. Okay, when a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded. அதான் exclude பண்ணுவோம்ல. Okay, however the effect of any such misstatement if uncorrected still needs to be considered in addition to the projection of non-anomalous misstatements. அது லாஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்ல அதை பற்றி பேசலாம். ஓகே, லாஸ்ட் 3 lakh ஆட் பண்ணோம்ல, 1,19,000 + 3 lakh பண்ணோம்ல, இது பற்றி பேசலாம். அவங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் அது கரெக்ட் பண்ணலன்னா அதுவும் ஆட் பண்ணிடு. ஓகே, ஃபார் test of details the auditor shall project misstatements found in the sample to the population. So population க்கு project பண்ணுவோம்ல, 15 lakh அப்படியே ஆட் பண்ணி then we add 3 lakh. So it's called projection. But in case of test of controls, for example 100 times வந்து 100 samples வந்து test of controls டெஸ்ட் பண்ணணும். ஒரு கண்ட்ரோல் வேலை செய்யுதா இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 6 டைம் அது வேலை செய்யலை அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ண தேவையில்லை. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ப்ரொஜெக்ஷன். 6%, the rate of deviation is 6%. So we will have some tolerable level of deviation. We would have thought 5% is okay அப்படின்னா. ஓகே, 5% is okay. So 6% ஆயிருக்கு. So we will say that controls are not operating effectively அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். controls are not operating effectively ஏன்னா our tolerable level of deviation was 5%, but 6% வந்து deviation ஆயிருக்கு. அதான் இங்க சொல்ல வரோம். அது டப்பா அடிச்சிரு. evaluation ஒன்றும் இல்லை. the auditor shall evaluate the results of the sample. results for a sample order whether use of audit sampling has provided for a reasonable basis for conclusion about the population has been tested. Okay, something else also you evaluate, which is in the sampling பண்ணோம்ல, has it provided a reasonable basis for conclusions? whole populationக்கு இந்த சாம்பிள் வச்சு நீ கன்க்ளூஷன் போடுறல, does it provide a reasonable basis? இந்த சாம்பிள் கரெக்டாக இருந்ததா அப்படின்னு லாஸ்ட்ல evaluate பண்ணு. this is simple. I don't think they will ask a question on this also. ஏன்னா 2 points தான் இருக்கு and it is very simple also. evaluate results of the sample and whether they provide reasonable basis. Okay, can actually ignore this. Fine. அதுக்கப்புறம் இதான் tolerable rate of deviation தான் 5% நான் சொன்னேன், 6% ஆகிடும்னு சொன்னது அது tolerable misstatement. அதான் 5 lakhன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்ல, எனக்கு 5 lakh வரைக்கும் மிஸ்டேக் இருந்தால் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதான் tolerable misstatement. It is basically like materiality only. It is materiality only. It is lesser than performance materiality. ஓகே, இது பெரிய டிஸ்கஷன் அந்த மாதிரி போகும், தேவையில்லை, எக்ஸாமுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் வந்து டப்பா அடிச்சிரு, இந்த டெஃபினேஷனும் டப்பா அடிச்சிரு, அப்படியே 3 டெஃபினேஷனும் டப்பா அடிச்சிருங்க. Okay, this is from your textbook. Okay, we can discuss this about this part, but exam ku it's not relevant. All right, avlodana essay 530. Yes, essay 530 is done with. Okay, it's very simple. Only thing is you have to know it, you have to learn it like this. Okay, bye guys.